Once he enters, may I please request everybody to sit down. We are starting right now. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد
بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد قد خلقنا الإنسان في كبد بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد قد خلقنا الإنسان في كبد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلنقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة ما شاء الله ما شاء الله أو مسكينا ذا مقربة سبحان الله ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار معصدة صدق الله العلي العظيم جزاك الله आपको पूरा बोला الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. Dear brothers and sisters in Iman, Assalamu alaikum wa rahmatullah. In talking about Dr. Manzoor Rizvi, I would like to begin with the family connection that we have with him. In our family, we used to hear the name of Marhum Maulana Hamid Hussain Ushrali,
from my father, Allah Sayyid Dr. Rizvi. He used to call him Hamid Nana. And when we talk about Hamid Nana, actually I'm referring to the father of Dr. Manzoor. My father first visited New York in 1981 for Ramadan, and that's when he met Dr. Rizvi for the first time. Although based on what my father has written in the book Khurshid Khabar about the biography of the ulama of India, under the entry of Maulana Hamid Hussain Ushrawi, he talks about the mother of Dr. Manzoor and describes her as the distant cousin of his. However, although the mother of Dr. Manzoor was a distant cousin, but my father would still call Maulana Hamid Hussain as Hamid Nana, perhaps because of the closeness between their family and my grandmother's family in Kushri in Bihar. Based on this, my father would always mention Dr. Manzoor with utmost respect and describe him as Manzoor Mamu and his respected wife as Kubra Mamani. I migrated to Canada in 1983, and since mid-80s I came to know him personally during different events wherever I visited the United States of America. As a person, I found him to be a sincere and humble person, even when he met with people who were younger and junior compared to himself. And we became closer because of our mutual interest in publications and tabligh. From what I know about the contributions of Dr. Manzoor Rizvi in the community, they are multifaceted. He is one of the pioneers of the Sunday school in New Jersey. Interestingly, they started using my father's book, Elements of Islamic Studies, as a textbook during the initial stages of the school. He also has been a pillar of Mahfil Khorasan in northern New Jersey, and the Muslim Foundation, whose main highlight is Masjid Ali. And he is also among those who established the Rosa in the northern part of New York State in the village known as Medina. In the field of publication and writing, he has supervised the translations and publications of many books in Shia faith. And gradually he started writing himself on religious issues. After all, as the saying goes, Waladul Alim Nisful Alim. The son of an alim is at the least half of an alim himself. On the matter of publications, I would say that Dr. Manzoor has the passion to defend Shiaism whenever he gets the opportunity, especially defending the Shia faith whenever he sees things having misrepresented as far as our madhab and deen is concerned. And of course, besides his writing, he is also an accomplished poet in Urdu language. I would like to, end by mentioning a personal impact of Dr. Manzoor in my life. Probably even he doesn't realize that. I grew up in Africa and then went for my religious studies to home from 1972 to 1982. And then I migrated to Canada in 1983. I lived in India only for a year and a half. It was during that time that I started writing in Urdu. And Alhamdulillah, I got my articles published in the journal Al-Wais in Lucknow. But after migrating to Canada, my full attention and focus was in English language. When Dr. Manzoor was compiling a book on Bibi Zainab in Urdu, which was then, produced as Kashkol in New Jersey, he called me to ask for a copy of my late father's article on the Red Lady. In our phone conversation, by the way, he mentioned to me that you have abandoned Urdu totally.
Although I laughed at it at the time, but his remark actually re-sparked my connection to Urdu. And I ended up writing an extensive article in Urdu about the historical background of the khutbah of Bibi Zainab. And I sent it to him, and he included that in Kashkori, New Jersey. From the reviews that I have received, I think I've done a good job, although I was writing in Urdu after a gap of 20 years. And the credit for that goes to Dr. Manzoor. Had he not challenged me as an elder, I would not have reconnected myself to Urdu writing, and thanks to him, this connection is continuing. May Allah subhanahu wa ta'ala and increase his tawfiq to serve the cause of the faith in the best manner. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaikum. It's great to be part of this wonderful gathering to honor a man that we have come to know as a great personality. I know a few doctors, and they're noble doctors. I know a few poets, and they're eloquent poets. I know many leaders, and they're respectable leaders, and I know many writers, and they're very articulate writers. But in the remarkable person we're here to honor today, I see a noble doctor with compassion, an eloquent poet with passion, a respectable leader with affection, and an eloquent writer with they combined in one virtuous harmony of the Ahlul Bayt tradition. With over scores of books to study, hundreds of verses in the praise of the Ahlul Bayt, penned by Dr. Manzoor Rizvi, I see a man of high integrity. He means what he says and says what he means. To quote his own words, यही है सुन्नत खालिद के काम आती नहीं, यही है सुन्नत खालिद के काम आती नहीं, दवा दुआ के बगैर और दुआ दुआ के बगैर। अमल की शर्त है मंजूर मग़फ़िरत के लिए, अमल भी होता नहीं फज़्ल के लिए। So on a personal note, Dr. Manzoor Sahib, it's an honor to know you. It's a blessing to call you a friend. And ever since we met at the very first of our conference, I have been touched by your genuineness and passion towards community and humanity. Your commitment to teach and promote the teachings of Ahlul Bayt alayhi salam are exemplary and a lesson for all generations. You are an awesome leader of a unique group of pilots. I have referred to them many times as Bani Azadari here in North America. Those who haven't come here in the early 60s as students or as recent graduates, many of them, I'm sure, at this gathering, became the founders of the Shia Ethnic community as we know it today. I take this opportunity to pay tribute to you and many of your peers who are present in this gathering, who came here as college students, fresh graduates who seek better pastures, and yet in a genuine concern to preserve their faith and traditions, as well as nurture the strong love of Ahlul Bayt and Islam in their children and before coming generations. Though they had little experience in building organizations, little experience in fundraising, it was a sense of sacrifice that led them to donate
significant part of their own income, or equity from their houses to establish and sustain housing. These budding professionals, engineers, doctors, and many others laid out for Shiada and had no compunction in mopping floors and cleaning bathrooms of the Azakanas without expecting a dime for these efforts. A time when this group lived in modest accommodations and in meager homes and had meager incomes, they ensured that the house of Imam was well decorated and the first Shiada beauty resplendent in the honor of Imam Hussain and the Shuhada. May Allah bless them all. And I pray that the upcoming generation not only appreciates the sacrifices, but this generation is also inspired to serve selflessly and to take our community to the next level, inshallah. To you and your contemporaries, we owe a great deal of gratitude, a great debt of gratitude, to have established a strong foundation of the Shia community and having transplanted the rich cultural heritage that has formed many Khatibs, Shayars, Marsiakans right here in North America. Indeed, to that end, I can do no better than Dr. Manzoor Rizvi in terms of the reward of promoting the teaching of Ahlul. In a recent symposium, he said, देखिए फजल खुदा मंजूर सा अदना फकीर, अरे देखिए फजल खुदा मंजूर सा अदना फकीर, मद्द ज़हरा के तवस्सुस से तवज्जुह हो गया, जो किसी को जरा इरफान अंदर हो गया, यूं समझ लीजिए वो फजल। In the spirit of Hal Jazal Ihsan Ila Ihsan, Dr. Manzoor Sahib, you truly deserve this recognition and honor the community bestows upon you. May Allah accept your efforts here and reward you in the hereafter. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ڈاکٹر منظور رضوی صاحب کی 50 سالہ خدمات کے حوالے سے ان کے احباب نے یہ محفل سجائی ہے، اور پہلے ڈاکٹر آفتاب حسین صاحب نے اور پھر مولانا سید رضوان بجوی صاحب نے مجھے کہا کہ میں بھی اس محفل میں شامل ہوں۔ میں دونوں حضرات کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے بھی موقع دیا کہ میں ڈاکٹر صاحب کی قدردانی، ان کی خدمات کی قدردانی کے اس پروگرام میں شامل ہو کے اپنے تاثرات ریکارڈ کروا سکوں۔ میں سمجھتا ہوں خود یہ اقدام کہ اپنے کسی بزرگ ساتھی کی خدمات کو ایکنالج کیا جائے اور ان کی خدمات کی قدردانی کی جائے، یہ اقدام بذات خود قابل تحسین اور قابل قدر ہے۔ جب ہم ماضی کا تذکرہ کرتے ہیں تو اس سے ہمیں مستقبل کے لیے نئے راستے ملتے ہیں اور نئے امکانات ملتے ہیں، اور جب ہم اپنے سینئر ساتھیوں کی خدمات اور ان کی کارکردگی کا تذکرہ کرتے ہیں تو اس سے نئے اور نوجوان کارکنوں کو بہت ساری رہنمائی ملتی ہے۔ لہٰذا یہ ایک مفید سلسلہ ہے اور اس کو جاری رہنا چاہیے۔ جہاں تک ڈاکٹر منظور رضوی صاحب کا اور ان کی شخصیت کا تعلق ہے اور ان کی خدمات کا،
تقریباً 34 سال سے میں بھی ان کے نیاز مندوں میں شامل ہوں اور ان کی شخصیت سے، ان کی خدمات سے بہت متاثر ہوں. ان کو اپنے بڑے بھائی کے طور پہ ہمیشہ دیکھا ہے، اور میں جب بھی محفل شاہ خراسان میں مجالس سے خطاب کرنے کے لیے گیا ہوں تو ڈاکٹر صاحب نے شفقت فرمائی اور میں ان کے گھر پہ رہا. میں نے بہت قریب سے ڈاکٹر صاحب کو دیکھا ہے اور کئی بڑے اجتماعات میں، میٹنگز میں، کئی بڑے پروگرامز میں بھی ان کے ساتھ مل کے بیٹھنے کا، گفتگو کرنے کا اور کئی پروجیکٹس پہ ان کے ساتھ کام کرنے کا اتفاق ہوا ہے. تو ان سارے جو ہمارے باہمی تعلقات، تجربات اور ایکسپیرینسز ہیں، ان کی روشنی میں یہ کہوں گا کہ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ڈاکٹر صاحب کا حلقہ احباب بہت وسیع ہے. میں نے دیکھا ہے کہ ڈاکٹر صاحب کو پوری قوم میں بہت عزت کی نگاہ سے اور بہت احترام کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، اور اس کی وجہ، اس کی بہت ساری وجوہات ہیں، لیکن اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ وہ بہت ہمبل اور بہت ملنسار انسان ہیں، اور وہ ان کی طبیعت ایسی ہے کہ وہ سب کو ساتھ لے کے چلتے ہیں اور سب کو رول دیتے ہیں، سب کو کردار دیتے ہیں اور لوگوں کے ساتھ مل کے کام کرتے ہیں. حسین ڈے ہو، علی ڈے ہو یا پروفٹ محمد ڈے ہو، یہ خود اس کی مثالیں ہیں. اور مسلم فاؤنڈیشن اور MFI اور یہ جتنے پروجیکٹس ہیں ان کے، اور پیام امن وغیرہ، یہ سب ٹیم ورک تھا. وہ میر کاروان تھے لیکن انہوں نے اپنے کاروان میں بہت سارے لوگوں کو شامل کیا اور سب کو کردار دیا، سب کو رول دیا اور سب کو اپنے ساتھ چلایا اور سب کے ساتھ مل کے چلے، اور اس کے نتیجے میں ایک ٹیم بنی اور بہت سارے کام جو ہے وہ مکمل ہوئے. بہرحال ڈاکٹر صاحب کی شخصیت میں جو چند چیزیں بالکل باقی نظر میں فوراً نظر آ جاتی ہیں، ایک تو ان کی سادگی ہے. وہ بہت سادہ طرز زندگی اور طرز بود و باش رکھتے ہیں. میں نے جیسا عرض کیا کہ میں ان کے گھر میں بھی رہا ہوں، میں نے ان کو، ان کی فیملی کو یہی دیکھا کہ وہ بہت سادہ طرز زندگی رکھتے ہیں. دولت کی کوئی نمائش نہیں ہے اور وہ کوشش کرتے ہیں کہ اپنی وفاداری، سلیقہ شعاری وہ تو رہے، لیکن ساتھ ساتھ وہ کسی اسراف اور کسی فضول خرچی کو جو ہے وہ راہ نہیں دیتے اپنے طرز زندگی میں. اور عزیزان گرامی، وقت بھی ہر کسی کے پاس محدود ہے، وسائل بھی محدود ہیں. آدمی کا یہ اختیار ہے کہ وہ اپنے وقت اور اپنے وسائل کو ماڈریشن میں خرچ کرے اور کچھ وقت بچائے اور کچھ سرمایہ بچائے اور اس سے وہ اپنی آخرت بنائے، اپنی قوم اور ملت کی کچھ خدمت کر لے. ورنہ یہ وقت اور یہ وسائل جب انسان نمود و نمائش پہ اور دنیا داری پہ صرف کر دیتا ہے تو پھر اس کے پاس آخرت پہ کچھ خرچ کرنے کے لیے نہ وقت بچتا ہے نہ سرمایہ بچتا ہے. ڈاکٹر صاحب کی طبیعت، ان کا طرز زندگی، طرز بود و باش بہت سادہ، طبیعت میں بہت انکساری ہے، خلوص رکھتے ہیں. اور سب سے بڑی خوبی جو مجھے پسند ہے اور جس کو میں بہت اہمیت دیتا ہوں وہ یہ ہے کہ ڈاکٹر صاحب جو کہ ایک مذہبی گھرانے کے اور ایک علمی گھرانے کے چشم و چراغ ہیں، لہٰذا یہ خوبی مجھے دیکھنے کو ملی کہ وہ احکام شریعت کی بہت سختی سے پابندی کرتے ہیں. وہ لیڈر ہیں، ڈاکٹر ہیں
وہ امریکہ میں رہتے ہیں اور یہاں پہ ایکٹیو ہیں، فعال ہیں، لیکن اس سب کے باوجود انہوں نے دین مبین اسلام کی تعلیمات پر عملداری کو اپنی پہلی ترجیح قرار دیا ہے، اور اس سلسلے میں وہ کبھی کمپرومائز نہیں کرتے۔ ان سے آپ بات کیجئے، ان کے ساتھ آپ مل کے کام کیجئے، آپ کو دین جو ہے وہ ترجیح اول کے طور پہ نظر آئے گا، اور دینی تعلیمات، دین کا حلال و حرام، دین کا جائز و ناجائز، یہ ان کی زندگی کو گویا کہ ڈکٹیٹ کرتا ہے، اور اس پہ وہ کسی کمپرومائز کے قائل نہیں ہیں، اور ان کا ربط و ضبط ہمیشہ علماء کے ساتھ رہا، علماء کے ساتھ ہی مل کے انہوں نے کام کاج کیا ہے، اور یہ ان کی بڑی خوبی ہے کہ کئی دفعہ جب لوگوں کو اسٹیج مل جاتا ہے یا مائک مل جاتا ہے یا قوم میں تھوڑا بہت ان کا نام ہو جاتا ہے، تو پھر وہ علماء سے الگ ہو کے وہ اپنی ایک الگ دنیا بناتے ہیں، اور پھر وہ علماء کی قیادت میں یا ان کی سربراہی میں یا ان کی نگرانی میں کام کرنا اپنے لیے قصر شان سمجھتے ہیں یا اس کی ضرورت کے قائل نہیں رہتے۔ لیکن ڈاکٹر صاحب نے ہمیشہ علماء کا احترام کیا، علماء کی مشاورت کے ساتھ، علماء کی نگرانی میں اور علماء کی سرپرستی میں اپنے کام کیے، اور میں سمجھتا ہوں یہی ان کی دینداری، ان کی عظمت کردار کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ دعا ہے کہ خداوند متعال ڈاکٹر صاحب کو صحت و سلامتی کے ساتھ دراز زندگی نصیب فرمائے، ان کا سایہ سلامت رہے، اور جو کام انہوں نے شروع کیے ہیں، اگرچہ بڑی حد تک بہت سارے کام مکمل ہو چکے ہیں، لیکن مزید ان کاموں کے استحکام کے لیے اور نئے لوگوں کو نئے کاموں میں سے ان کی سرپرستی کرنے کے لیے خدا توفیق مزید عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم، میں آپ کے بار صاحب کو پیش کر رہا ہوں نماز پڑھنے کی شامل۔ علی مرتضیٰ ہو کر محمد مصطفیٰ ہو کر، علی مرتضیٰ ہو کر محمد مصطفیٰ ہو کر، ابو طالب کے گھر میں آئے سب مشرک، ابو طالب کے گھر میں آئے سب مشکل کشا ہو کر، مبارک ہو مبارک ہو امام عسکری بیٹا، مبارک ہو امام عسکری بیٹا، بنے گا تاجدار دین و دنیا یہ بڑا ہو کر، خدا کے نام کا ڈنکا بجے گا سارے عالم میں، خدا کے نام کا ڈنکا بجے گا سارے عالم میں، بٹھائے گا مسلح آپ پر بہت روشن تھے سورج چاند تارے پہلے بھی، لیکن بہت روشن تھے سورج چاند تارے پہلے بھی، لیکن بڑھا دی رونق کون
चमन के फूल सब मुरझा रहे थे, आज खिल उठे। चमन के फूल सब मुरझा रहे थे, आज खिल उठे। जहाँ में जिक्र मेहदी चिढ़ गया बादे सबा होकर। गुलाम मुर्तज़ा में फूज़ की किस्मत में जन्नत है। गुलाम मुर्तज़ा में फूज़ की किस्मत में जन्नत है। मगर जाऊंगा मैं जन्नत में सूए करबला होकर। मगर जाऊंगा मैं जन्नत में सूए करबला होकर। अबू तालिब के घर में आए सब मुश्किल कुशा होकर। Can we have the lights up, please? Lights up, please. Ladies and gentlemen, Dr. Manzoor, Sayyid Manzoor Naqi Rizvi. Please start. That's all. Assalamu alaikum. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Ladies and gentlemen, first of all, thank you so much for spending this afternoon today with us. On behalf of the organizing committee, I am very, very pleased to welcome you here today. And thank you especially for keeping this a surprise. Because if it was not a surprise, it would not have happened. Because this man would not have allowed us to hold this event had he known about it. He is that humble and that simple a person. So thank you very, very much for keeping it a surprise. Thanks also to the organizing committee, which mainly consisted of Dr. Aftab Hussain Zaidi. Sir, Doctor, please join us over here. Dr. Asad Sadiq. And Maulana Rizvi. Today we celebrate Dr. Sayyid Manzoor Naqi Rizvi. And I want to read the sentence that was written in the magazine. You will soon be getting a magazine, a very beautiful magazine. And the sentence says, welcome to celebrating, honoring, and appreciating 50 wonderful years by the grace of Allah and Masumeen of the friendship, leadership, vision, dedication, and services by Dr. Sayyid Manzoor Naqi Rizvi. This Lifetime Community Service Recognition Award is presented by, it says Shia Itna Ashari, but I say Shia Asna Ashari Community of New Jersey. Once again, big round of applause to Dr. As I said, you will be soon receiving a beautiful magazine
And this magazine required a lot of material which is not public. From his family life, from his early years, college, school days, his parents, his family here. So a lot of this was required. Is Hassan here? Hassan? No. Didn't come? That kid is unbelievable. Everything that we asked for, within half an hour, that would be posted on the site. Anything that we asked for. So Hassan Rizvi was a great resource for all of the materials that you will see in the magazine. Also, Bakr Bhai. Bakr Bhai was very, very helpful in giving us a lot of information on who were the people that worked with Dr. Saab as he was doing all of these wonderful things for the Shia community. And Zaki, where is Zaki? And Zaki, of course, did the legwork. He did most of the driving. He brought all of the stuff over to the printers. He proofed all of the materials. He edited most of the materials. And what you see in the magazine, a lot of work is based on what Zaki provided to us and to the printers. I also would like to thank Raza Rizvi and Naushad. Is Naushad here? Raza Rizvi and Naushad Rizvi. I'm sorry, Dilshad Rizvi. I'm sorry. Just too many names. Dilshad, I'm sorry, Dilshad. Of course, you would not respond to Naushad. Dilshad Jafri. Dilshad Jafri. And Raza Rizvi and Dilshad Jafri. None of Dr. Saab's work has been typed. That is how he is not even thinking about publishing it. None of it is typed in Urdu. And we had to go to Raza and to Dilshad. No, Dilshad. Okay. And these gentlemen were very, very, very responsive in getting all of this typed and sending it back to us. The two articles, one of them is by Payam Azmi, the other is by Shahab Kazmi. The one by Mr. Shahab Kazmi was written by hand. It was very difficult to read, but you did a great job. Thank you so much. I sent you that on a Friday and you sent it back typed up on Saturday. So thank you so, so much for that. Also thanks very much to Maulana. The video that you saw was all coordinated by Maulana Rizwan Rizvi, and especially thanks to Qasim Naqvi. There he is. Big round of applause for this kid. All of the audio and video setup that you see has been done by Qasim. Now, I was going to end here because this is a long day, but at the last minute, I opened the magazine and I found a poem, a nazm in the magazine, which says, "Bhaiyon ki taraf se kharaje aqidat." And I was so impressed by what I saw that I am going to read that for you. Yeah. छोटे भाई जो हैं बाकर रिजवी, सादिर रिजवी, दादा रिजवी, कादिर रिजवी। Bakr Rizvi is this. I will not read the whole poem. I'll read some select ashar. आंख खोली जब तो ऐसा जाम सहबाई मिला। आंख खोली जब तो ऐसा जाम सहबाई मिला, था जो मंजूरे नजर मंजूर वो भाई मिला। परवरिश में एक अलग अंदाज होना चाहिए, शफकतें ऐसी के जिन पर नाज होना चाहिए। सुभान अल्लाह। सामने मेरे है भाई की मिसाली जिंदगी, जिससे मिलती है मुझे
ہر موڑ پر ایک آگہی. ایک مفکر، ایک شاعر، ایک سنجیدہ طبیب. ایک مفکر، ایک شاعر، ایک سنجیدہ طبیب، ماہر علم و ہنر ہیں اور ایک ماہر ادیب. اس میں کوئی شک نہیں ہے. نصف ایمان اور بچوں کے لیے صد افتخار. بھابھی کبروا بھی ہیں یہاں پہ؟ آپ کے لیے کیا ہے؟ نصف ایمان اور بچوں کے لیے صد افتخار، کر دیا اونچا عمل سے آپ نے ان کا وقار. اور کبرا بھابھی، میری بیگم نے اتنی سخت شکایت کی جب آج صبح میگزین انہوں نے دیکھا کہ یہ کیا بات ہے کہ کوئی ایک عورت بھی جو ہے، ایک لیڈی بھی اس مطلب پروگرام میں نہیں ہے. And I agree with her. She is very right to get upset, and I apologize to all of the ladies that there is no lady presenter. I mean, we just did not think about it. So I once again. میں آخری شعر ہے کہ محفل و مجلس میں دل بن کر دھڑکنا سیکھ لو. محفل و مجلس میں دل بن کر دھڑکنا سیکھ لو، مشکلوں کے درمیان با کر سنبھلنا سیکھ لو. So ladies and gentlemen, as I said, you are going to hear from most of the people that work along with Dr. Saab in his journey to help the community as he has done over the last 50 years. And we will only be introducing everybody by just their name, because we did not think we could have the time to introduce everybody, although each one of the people that you have worked with them deserve a long introduction, but we are just going to be introducing them by name. So right now, to begin the proceedings, I invite Maulana Rizvi. Thank you. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، خاتم النبيين أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى وقوله الحق وهو أصدق القائلين. بسم الله الرحمن الرحيم. وبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. صدق الله العلي العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اس سے پہلے کہ میں کچھ آپ کے سامنے عرائض پیش کروں، زیادہ وقت نہیں دوں گا. ڈاکٹر صاحب کی خدمات یقیناً اس کے لیے اس پروگرام کو تشکیل دیا گیا ہے، اور آپ لوگ بہت عرصے سے ان کی طبیعت سے واقف ہیں. جب ہمارے نے سے کہا کہ اگر ان کو پتہ چل جاتا تو یقیناً یہ پروگرام نہ ہونے دیتے، لہٰذا اس کو جو ہے بڑی مشکل سے جو ہے اس طرح سے سرپرائز ان کو پیش کیا گیا. مختلف صفات کے حامل ہیں. میں نے جس آیت کی طرف اشارہ کیا ہے اس میں صرف ایک صفت، اس کے بارے میں آپ کے سامنے پیش کروں گا. سورہ حج کی اس 34 اور 35 نمبر آیت میں ارشاد ہے، متواضعین خدا، جو لوگ متواضع ہیں ان کی صفات. ارشاد ہے، اور عاجزی کرنے والوں کو خوشخبری سنا دو. یہ وہ لوگ ہیں کہ جب خدا کا نام لیا جاتا ہے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں، اور جب ان کو مصیبت پڑتی ہے تو صبر کرتے ہیں، اور نماز آداب سے پڑھتے ہیں، اور جو مال ہم نے ان کو عطا فرمایا ہے ان میں سے نیک کاموں میں خرچ کرتے ہیں. قرآن میں بندگان خدا کے لیے اوصاف ذکر ہوئے ہیں. انہی میں سے ایک صفت تواضع اور فروتنی ہے. تواضع کا مطلب انسان احکام الہی کے سامنے سر تسلیم کو خم کر دے، خود کو نبی اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور ائمہ علیہم الصلوۃ والسلام کے احکام و فرامین کے حوالے کر دے،
اور اپنے آپ کو دوسروں سے بزرگ و برتر خیال نہ کرے۔ ڈاکٹر صاحب کے اشعار ہیں کہ مصطفیٰ کے حکم کو منظور میں نے پا لیا، مصطفیٰ کے حکم کو منظور میں نے پا لیا، حکم سننا اور ہے، پیروی کچھ اور ہے۔ تواضع قرآن کی روشنی میں کئی آیات موجود ہیں، جس کا وقت نہیں ہے کہ میں تمام آیات کی طرف اشارہ کروں۔ صرف فرقان میں ذکر ہوا وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا، کہ عباد الرحمن وہ لوگ ہیں کہ جو تواضع اور فروتنی کے ساتھ روئے زمین پر چلتے ہیں۔ سورہ بنی اسرائیل میں کہا وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا، زمین پر اکڑ کر اور اتراتے ہوئے مت چلو، تم نہ زمین کو پھاڑ سکتے ہو اور نہ ہی پہاڑوں کی بلندی پر پہنچ سکتے ہو۔ آیات کی طرح معصومین کی روایات بھی تواضع کے اوپر بے بہا ہیں اور اس کی طرف اشارہ کیا ہے۔ صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ التواضع اصل کل خیر نفیس، کہ خاکساری اور تواضع تمام خوبیوں کی اصل اور اساس ہے۔ من تواضع للہ رفعہ اللہ ومن تکبر خففہ اللہ، جس شخص نے بھی اللہ کے سامنے تواضع کی اور تواضع سے کام لیا اسے بلندی عطا ہوگی، اور اگر تکبر کرے گا تو خدا اسے رسوا کر دے گا۔ اور 11ویں امام کا ارشاد ہے التواضع نعمت لا یحسد علیہا، تواضع اس نعمت کا نام ہے کہ جس پر حسد نہیں کیا جاتا، یعنی متواضع انسان حسد کا شکار نہیں ہوتا۔ لہذا کوئی شخص بھی آپ کی اس تواضع کی وجہ سے جو آپ نے ان پچھلے 40-50 سالوں میں جس طریقے سے کمیونٹی کے درمیان رہے ہیں، کوئی بھی حسد نہیں کر سکتا۔ تواضع اور خاکساری کی وجہ سے اللہ نے حضرت موسیٰ کو نبوت اور رسالت کے لیے منتخب کیا۔ وہی کر کے حضرت موسیٰ کو بتایا کہ اے موسیٰ، میں نے اپنے بندوں کو ہر طرح سے دیکھا تو ان کے درمیان سب سے زیادہ متواضع اور خاکسار کسی کو نہیں پایا سوائے تمہارے۔ حدیث میں خطاب ہوا ہے موسیٰ جب طور پہ آنا تو کسی ایسی چیز یا کسی ایسے شخص کو ساتھ لانا جو تم سے کمتر ہو، جس کو تم اپنے سے کمتر سمجھتے ہو۔ بہت سوچا، پھر ایک سگ کی طرف نگاہ پڑی، حضرت موسیٰ نے فرمایا کم از کم اس نجس العین جانور سے تو میں بہتر ہی ہوں گا، نبی خدا ہوں۔ رسی باندھی اس کی گردن میں اور لے کر چلے، چلتے چلتے ضمیر سے پوچھا مجھے کہاں سے پتا کہ میں اس حیوان سے بہتر ہوں؟ یہ نبی خدا کہہ رہا ہے۔ رسی کو کھول دیا، خالی ہاتھ طور پر گئے، آواز آئی اے موسیٰ خالی ہاتھ کیوں آئے ہو؟ فرمایا بہت سوچا اور ایک جانور کو لانا بھی چاہا مگر ضمیر نے اجازت نہ دی۔ اللہ نے پھر فرمایا اے موسیٰ اگر اس جانور کو لائے ہوتے تو ہرگز میرے نزدیک تمہارا مقام اور مرتبہ وہ نہ ہوتا کہ جو اب تمہیں عطا کیا گیا ہے۔ یقیناً یہ وہ صفت ہے تواضع کی، فروتنی کی، جو ہمیں ان تمام بھائیوں میں نظر آتی ہے اور خاص کر کے ڈاکٹر منظور رضوی کی ذات میں نظر آتی ہے۔ خدا انہیں متاثر کرتے ہیں، ان کے ان تمام خدمتوں کا بہترین اجر اور ثواب اس دنیا میں اور انشاءاللہ آخرت میں عطا فرمائے۔ اور دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ As I said, you will be hearing from people who have worked with Dr. Saab for the last 50 years, and nobody has worked more closely, I am told, than Dr. Aftab, Dr. Muntazar, Muhammad Muntazar, and Dr. Asad Sadiq. And I now invite these three gentlemen to speak for Dr. Sayyid Manzoor. ہم لوگ کو تالیاں ڈیزرو کرتے ہیں۔ باقی حضرات السلام علیکم، معزز علماء کرام اور تمام دوست حضرات جو یہاں موجود ہیں۔ کسی بادشاہ کی محفل میں جب لوگ کچھ کہنا چاہتے تھے
तो कहते थे कि अगर जान की अमान पाऊँ तो कुछ कहूँ। तो डॉक्टर साहब आज मैं आपसे यही कह रहा हूँ कि अगर जान की अमान हो दर्द देखें, मेरे पास दलील भी है। जुबान खल्क को नकारे खुदा, जुबान खल्क को अगर सभी ये कह रहे हैं कि डॉक्टर साहब अच्छे हैं तो ये अच्छे हैं। एक शेर सुन लें कि नजर का नूर तो दिल का सुरूर होते हैं, नजर का नूर तो दिल का सुरूर होते हैं, कुछ ऐसे लोग जहां में जरूर होते हैं, कुछ ऐसे लोग जहां में जरूर होते हैं। मुझे कुल जहां का तो नहीं मालूम, लेकिन मैं न्यू जर्सी में एक ऐसे शख्स को जानता हूँ, शख्स की शख्सियत जो इखलास और मोहब्बत का पैकर, खुलूस का पैकर, तहजीब रिवायत का पैकर, भाइयों के भाई, अच्छे वालिद, अच्छे शौहर, दोस्तों के दोस्त, रहनुमा, क्या क्या खूबियाँ हैं इनमें। मैं इंशाल्लाह आप दूसरे लोगों से और अच्छी तरह से सुनेंगे, क्योंकि जैसे आपने वीडियो देखी, तकरीर सुनी, ये लोग बाजुबान हैं, अहले अदब हैं, इनको बोलना आता है, लेकिन मैं सिर्फ टूटे फूटे अल्फाज के अलावा कुछ नहीं, सिवाय जो दिल में आएगा वो कहूँगा इंशाल्लाह। Bismillahirrahmanirrahim. After you are 100% right. Manzoor, respected dear ulama, and my dear friends, ladies and gentlemen. We are celebrating this event here. We are celebrating the accomplishments of Manzoor Bhai, not just to honor him, but also for the youth to learn from his life. That's the key, because we are here today, we will be gone tomorrow. This is 2022, maybe 2022 we will not be here, but you will be here. And you will remember that a man came to this country, a man lived in New Jersey, he lived in this society. He obeyed the laws of the land and he obeyed the laws of Allah. He kept the principles in his mind and he raised a family just like all of us. So no one can complain that, oh, how can I go to work? I cannot do this, I cannot do that. And he is an example for all the youth. And there are our New Jersey community is extremely fortunate to have some real luminaries. Dr. Manzoor Rizvi is number one in them, and then of course there is Dr. Musa Jafri, and then there are other people who have lived by the word of Islam and who have alhamdulillah led a successful life. Manzoor Bhai is not just a leader, a physician, but he has done things in front of my eyes, which I thought were really a personification of the laws of Islam. We were attending an Ummah conference one time and he was on the panel. Among them was a gentleman from Harvard, Hamid Bawani. I don't know if Manzoor Bhai remembers or not. Hamid Bawani objected, criticized Ziyarat Ashura. He said there are too many Ra'an in them and I don't think that's genuine. Manzoor Bhai was immediately stopped him and he said, you do not have the right to say that. You cannot say that. The reason I'm bringing this out is because when you people hear something that is against Islam, that you know is wrong, do not keep quiet. Stand up and say it. Do not keep quiet. Really stand up and say it. So Manzoor Bhai has done so much work for the community. He has done so much work for it. Manzoor Bhai, I'm sorry, I cannot read what he has just written. He has written a whole list of things that he wanted me to read about him. So, no, I was No, he's an extremely humble gentleman. He, like Jafar said, we kept this event a secret from him. Otherwise, had he known about it, he would not have allowed us to conduct this today. With that, let me give Muntazir a few minutes, and then we'll come back myself and Aftab, inshallah. Go ahead. मेरा जो इनसे रिश्ता है वो आप लोगों को शायद एक तरफ पता होगा कि कुबराबाजी मेरी खुफीदार बहन है, इस बात से मेरे बहनों ही हैं, लेकिन आप लोगों को ये नहीं पता होगा कि मेरे दूसरे खुफीदार भाई से इनकी बहन की शादी हुई है, वो मुसन्ना भाई से। तो लिहाजा ये हमारा एक दोहरा रिश्ता है। तो अगर मैं कुछ कहूँगा तो वो मेरे लिए आप खुद माफ़ हैं, क्योंकि इनकी बहन के हमारे घर में है, अगर मेरी बहन उनके घर में है।
जैसा आप सब लोगों को पता होगा कि हर फैमिली में एक ना एक शख्स ऐसा जरूर होना चाहिए जो पूरी फैमिली को यूनाइट करके रखता है। आप जब तक वालिदैन होते हैं, सारे भाई बहन मिले हुए होते हैं, सारे रिश्तेदार मिले हुए होते हैं, जैसे ही माँ बाप का इंतकाल होता है, भाई बहन फैमिली सब तितर बितर हो जाती है। उनको यूनाइट करने के लिए हर फैमिली में एक ना एक आदमी ऐसा होता है, औरत ऐसी होती है जो पूरी फैमिली को यूनाइट करके रखती है। आप हो सकता है कि आप खुद वो शख्स हो सकता है, आपके भाई बहनों में ऐसा हो जो हर घर के अंदर ये होता है कि कोई ना कोई एक ऐसा होता है जो पूरी फैमिली को जोड़ के रखता है। और मुझे ये कहने में जरा सी भी झिझक नहीं है कि मंजूर भाई हबीब खुदा रब्बुल अंबिया बारे दीगर नारे सलावत। तो मंजूर भाई जो हैं वो हमारी फैमिली, ना सिर्फ ये अपनी फैमिली के न्यूक्लियस हैं, बल्कि ये हमारी फैमिली के न्यूक्लियस हैं। फिरोराबाजी के साथ जितने लोग लिंक्ड हैं और मंजूर भाई के साथ जितने लोग लिंक्ड हैं, चाहे वो आप अगर देखें वैंकूवर से लेके और मॉन्ट्रियल तक और कैलिफोर्निया से लेकर बॉस्टन तक हमारे जितने रिश्तेदार हैं, चाहे मेरे रिश्तेदार हों चाहे मंजूर भाई के रिश्तेदार हों, हम सब के लिए न्यूक्लियस जो हैं वो मंजूर भाई हैं। कोई ना कोई मेरे वालिद कहा करते थे कि अगर लड़की उस घर से लाओ जिसके घर से माँ और बाप दोनों के रिश्तेदार आते हों, तो इनका घर बिल्कुल वाहिद ऐसा घर है कि जिसमें जितने इनकी वाइफ के रिश्तेदार मौजूद है उतने ही इनके अपने रिश्तेदार हैं। और इस लिहाज से इनका क्रेडिट जाता है फिरोराबाजी को। ये क्रेडिट मैं मंजूर भाई को नहीं दूंगा क्योंकि माँ के बगैर जो है कोई रिश्तेदार जो है घर में नहीं आ सकता। तो अगर बीवी अच्छी है तो रिश्तेदार सारे घर में आएंगे, चाहे वो शौहर के अपने ही क्यों। इस बात से मेरी फिरोराबाजी को ये क्रेडिट जाता है। लेकिन ये मैं उनकी कुछ ऐसी बातें बताऊंगा जो शायद आपको मैगजीन में ना मिले या शायद आप लोगों को ना पता हो। इनका जो पहला एक्सपीरियंस जो था वो ये था कि ये अमेरिका आए और इनको एक लॉन्ग डिस्टेंस कॉल करनी थी। तो लॉन्ग डिस्टेंस कॉल के जो थे वो $25 चार्ज होते थे। अगर आप लोगों को पता हो कि ना उस जमाने में एक पे फोन होता था, आपको उसमें क्वार्टर डालने होते थे और वो जब क्वार्टर पूरे हो जाते थे तो आपकी फोन लाइन कनेक्ट हो जाती थी। अब इन्होंने $25 डाला और लाइन कनेक्ट नहीं हो रही है। तो इन्होंने कॉल किया ऑपरेटर को। ऑपरेटर ने कहा आई कैन सी यू हैव डन ओनली 25 सेंट। मैंने कहा नहीं, मैंने $25 डाला है। कैसे डाला है? कहना मैं डॉलर का बिल फोल्ड करके इसमें डाला है। उन्होंने कहा कि भाई यू स्पॉइल माय मीटर आल्सो, आई हैव टू सेंड समबडी टू फिक्स इट। तो ये इनका पहला एक्सपीरियंस था। मैं इंशाअल्लाह बाकी बताऊंगा आपको। एक शेर और मुलाजा करें भाई। यूं तो दुनिया भरी है लोगों से, यूं तो दुनिया भरी है लोगों से, तेरा जैसा मगर कोई न मिला, तेरा जैसा मगर कोई न मिला। देखिए मैं आपको एक बात बताऊं कि अभी रिश्तेदारी की बात हो रही थी। अपने घर के अलावा सबसे ज्यादा जो मैंने रोटियां खाई हैं वो डॉक्टर मंजूर रिजवी के घर में। 41 पेटी हो जाता है। मैं देख रहा हूँ कि आप लोग मेरे साथ इंसाफ नहीं कर रहे। डॉक्टर साहब से मेरी मुलाकात उनको शायद याद ना हो, मगर ये 1976 में हुई है अलीगढ़ में। डॉक्टर रिजवी साहब और डॉक्टर रिजवी साहब तशरीफ लाए हुए थे और मैं जब मिलने के लिए गया तो उस वक्त ये लोग अपना सूटकेस पैक कर रहे थे। उसके बाद 1978 में जब मैं आया हूँ
تو پہلی رات جو ہے وہ ڈاکٹر منظور رضوی اور پاک رضوی کے گھر پہ گزاری. اس وقت صبا اور حسن بہت چھوٹے بچے تھے, ہو سکتا ہے کہ شاید اسکول بھی نہ جاتے ہوں. جب سے یہ سلسلہ اتنا لمبا فاصلہ ہے اور اس میں کیا نام ہے محبت ہے, ہماری ان کے لیے محبت اور عزت بڑھی ہے, اور ان کو ہمارے لیے میں نے ایک چھوٹے بھائی کی طریقے سے شاید حق ادا کرنے کی کوشش کی ہے. انہوں نے ہمیشہ بڑے بھائی کا, جو یعنی میرے اپنے سگے بھائی نہیں ہیں مگر یہ میرے بڑے بھائی ہیں, اور کل بھی تھے, آج بھی ہیں, اور کل بھی یہی رہیں گے. بس آج جو ہم یہاں تک پہنچے ہیں وہ میری کوشش یہی رہی ہے کہ ان کے نقش قدم پہ چلتا رہوں. بہت کچھ ان کے ساتھ سیکھا, مل کے کام کیا, جگہ جگہ گئے, اور ہر جگہ جو ان کی جو میں سمجھتا ہوں, اور بہت سے لوگ مختلف پہلوؤں پہ روشنی ڈالیں گے, مگر میری سمجھ میں بات یہ آئی ہے کہ ان کی کامیابی کی وجہ یہ ہے کہ یہ کبھی بدلتے نہیں. ایک جو چیز منتخب کر لی, جو ایک لائن عمل کی جو انہوں نے منتخب کی ہے, اسی کے اوپر جو ہے مستقل کام کرتے رہے, اپنی جگہ سے نہیں ہٹے. بہت سے لوگ آئے, بہت سے لوگ گئے, کسی نے کوئی پروگرام شروع کیا, کسی نے کچھ کیا. ڈاکٹر صاحب ہمیشہ لائک سالڈ راک ان نیو جرسی, تو اپنے خاندان کو بھی جمع کیے ہوئے ہیں, کمیونٹی کو بھی جمع کی ہوئی ہیں. بہت سی چیزیں جو ہماری نیو جرسی کی جو نمایاں ہیں ان کی بھی کریڈٹ ڈاکٹر رضوی کو جاتا ہے. I just want to continue what Aftab had just mentioned. That Manzoor bhai has a habit of constantly, persistently bringing one point to completion completely. When this mosque was built, before it was still in the drawing stage, we were at the architect's office. He kept asking for a gym, and we tried to accommodate a gym, but there was no gym to be accommodated in this building. So I kept telling him, yes, Manzoor bhai, there will be a gym. So he said, where is the gym? I said, it'll be there, don't worry, it'll come. He said, when will it come? I said, it will come. So finally, we seriously, I don't know if Aftab you remember, we decided to construct a gym on that side where this entrance is. We thought we would take those steps away and then we'll build a gym just so that Manzoor bhai's dream will come true. But alhamdulillah, fortunately now we have a school that has a real official gym, Manzoor bhai, that will never replace. Thank you very much. Now, the other thing I want to tell you is, he would not have accomplished anything, any of this, maybe half of this, without Cobra Bhagi. And what Aftab said, really, I salute that woman. I salute that woman. She is quietly, in her own way, and of course, Bakar Bhai, who has always been Manzoor Bhai's right hand. But when we go to the house, and like Aftab said, if he has eaten more pieces of bread besides his house, it's a Manzoor Bhai's house, I can say the same thing about him also. I have found it. And I had told her that, I said, I want to come to your house just so I can taste your cooking. And she would have, a row of dishes and really a sumptuous meal. And it would be, and he would make us feel not as a burden, but he would be happy to have us there. He really would be happy to have us there. It takes me about an hour and 40 minutes to drive from my home to his home. But that drive was never a burden on me if I knew that I was going to have the Baba school, mashallah. So that's it. So let's please give it and thank you. पूरा जी को एतराज़ था कि कोई खातून जो हैं उन्होंने रिप्रेजेंटेशन नहीं की, मगर ये मौलाना साहब ने और सब ने बताया कि नकवी साहब ने भी बताया कि ये दोस्तों ने अरेंज किया है. आपको खुश होना चाहिए कि कुबराबाजी के मंजूर भाई के दोस्तों में कोई ऐसी खातून नहीं है कि कोई खैर. तो 93 में मैं आया तो मैंने पाकिस्तान से फ़ोन किया कुबराबाजी को, यहाँ पे मेरा कोई और था नहीं कि मैं आ रहा हूँ. तो कुबराबाजी को मंजूर भाई के पास उस वक्त ऑलरेडी ये अहमद और बिट्टू ये रह रहे थे. अब मंजूर भाई ने कहा कि अब तुम्हारे एक और भाई आ जाएगा यहाँ पर. ये मंजूर भाई ने घर में कहा, लेकिन मुझे पता चल गया.
खैर इत्तेफाक की बात ये हुई कि ये बातें शायद अहमद ने और गुड्डू ने भी सुनी, तो मेरे आदमी पहले जो लोग अपने अपने घर में चले गए। तो हम लोग जब पहुंचे यहाँ पर, तो तब उसमें अलीज़े का टाइम आया। रात को सब थे, उन्होंने कहा कि भाई पूरी रात इबादत हुई है, अब अलीज़ा डाला जाएगा, शबरात का वो है। तो मैं और मंजूर भाई रात को निकले हैं, सर्दियों की रात, और पूरी जगह बर्फ जमी हुई थी। हम राउंड 3 के रिवर पे जो है गाड़ी रोकी, और तकरीबन 3-3:30 बजे का रात का टाइम होगा, और हमने चाहा कि हम अलीज़ा जो है वो रिवर में फेंक दें कि पीछे एक कॉप आ गया। कॉप आ गया, उस लोगों का कहने के वो समझा कि हम यहाँ सुसाइड करने आए हैं। तो उसको हम क्या बताते कि हम यहाँ अलीज़ा फेंकने आए हैं। तो हम दोबारा गाड़ी में बैठे, फिर हमने कहा अच्छा ऐसा करते हैं कि अंदर जाके हॉस्पिटल के नीचे चले जाते हैं और वहाँ से अलीज़ा दरिया में फेंक देंगे। कॉप को कुछ शक था, वो भी हमारे पीछे भी आया, हमें पता नहीं था। अब वो थोड़ा सा पीछे था, हम आए अंदर आके गाड़ी पार्क की। अब पूरी आइस, खैर उसको आटे में जो है वो लिपटा हुआ जो अलीज़ा था। अब जो फेंका तो बजाय जो है वो रिवर में जाने के रास्ते में पत्थर पे गिर गया। अब मैं जो है वो एक लकड़ी पर गई, तो मंजूर भाई मेरा हाथ पकड़े में हम अलीज़ा को दरिया में डालने की कोशिश कर रहे हैं। इतने में फिर पीछे को पुलिस वाला आ गया। उसने इतना डाला, कह रहे कि यू आर हियर टू सुसाइड, वापिस जाओ। तो हम लोग क्या वो पत्थर पे ही छोड़ के चले गए, पता नहीं वो दुआ पूरी हुई कि नहीं। जैसा सबने कहा, मंजूर भाई जो है डाउन टू अर्थ और वेरी, उन्होंने अपने स्टैंडर्ड कभी भी हाई नहीं किए। उसकी वजह ये नहीं थी कि वो हमारा दिखाना नहीं चाहते थे, उसकी वजह ये थी कि जितना ये कमाते थे या तो कम्युनिटी के साथ कर देते थे या फैमिली पे या चैरिटी में, इनके पास नहीं था। तो उन्होंने आखिर एक जो है बहुत वर्सेटाइल किस्म की जो है वो शैवी जो है वो खरीदी। हाँ, शैवी जो है वो खरीदी, और उस शैवी को जो हंचबैक, इसको क्या कहते हैं, स्टेशन वैगन। अब आप सोचें कि ये स्टेशन वैगन थी और उसमें सारे बच्चे स्कूल जा रहे हैं, वो जा रहे हैं, लेकिन अचानक जो है इन्होंने वो स्टेशन वैगन बेच के मर्सिडीज खरीदी। तो मैं आपको बाद में बताऊंगा क्यों खरीदी। डॉक्टर साहब ने की मेडिकल कॉलेज लखनऊ से MBBS किया। दिन में डॉक्टरी करते थे और रात में सुल्तान मदारिस में रहते थे। दिन में डॉक्टर थे, रात में मौलाना थे। ये सिलसिला अभी तक जारी है इसी तरह से। जब डॉक्टर साहब उसके बाद अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में 1 साल पढ़ाया, उसके बाद जो है सऊदी अरबिया में गए, वहाँ प्रैक्टिस की। जब सऊदी अरबिया से डॉक्टर साहब अमेरिका आने लगे तो वहाँ अरब का एक बदबू का पेशेंट था। उसने आके पूछा कि डॉक्टर साहब क्यों जा रहे हैं सऊदी अरब को छोड़ के अमेरिका, वहाँ पे क्या है। अब उसने सवाल करने शुरू किए कि वहाँ पे अंडा मिलता है, मुर्गी मिलती है, बकरा मिलता है, ये चीज़ मिलती है, वो चीज़। डॉक्टर साहब कह रहे हाँ सब कुछ मिलता है। आखिर को उसने एक सवाल ऐसा कर दिया कि डॉक्टर साहब भी हैरत में रह गए। उसने कहा वहाँ ऊँट मिलता है। तो डॉक्टर साहब ने कहा नहीं, ऊँट तो नहीं मिलता। तो कहने काहे के लिए जा रहे हो। अगर मैं पिन डाउन करूँ डॉक्टर साहब को, तो कौन सी चीज़ मुझे सबसे ज़्यादा याद आती है, तो वो डॉक्टर साहब का घर से खुदा हाफिज कहते हुए किसी भी मौसम में खड़े रहना जब तक कि आपकी कार जो है नजरों से दूर ना हो जाए। अरे मैं आपने गौर नहीं किया था, ये अभी तक क्या जो है मौसम की खराबी में या कोई और वजह हो, सबसे पहले जो कार आती है हमेशा वो डॉक्टर रिजवी की आती है मालूम करने के लिए। अगर हफ्ते में इनकी कार ना आए तो लगता है कि जैसे कुछ जिंदगी में कुछ कमी आ गई। मैं इनके को और डिफाइन करने के लिए जो खुद उन्होंने अपने बारे में बेहतरीन अंदाज में कहा है, यानी जो कहा है वो इनके ऊपर फिट भी आता है कि हम नक्श हैं पत्थर के मिटाए न मिटेंगे, हम नक्श हैं पत्थर के मिटाए न मिटेंगे, हम सब्र मुजाहिद हैं झुकाए न झुकें, हम मर्द मुजाहिद हैं झुकाए न झुकेंगे, हम दर्द के तूफान हैं दबाए न दबेंगे, हम चढ़ के भी सूली पे कभी उफ न करेंगे, शियाने अली बात मगर हक की कहेंगे, हम जिंदा थे हम जिंदा हैं हम जिंदा रहेंगे।
अल्लाह निगहबान है कोई डर नहीं हमको, अल्लाह निगहबान है कोई डर नहीं हमको, प्यारा दरे हैदर है कोई डर नहीं हमको, प्यारा दरे हैदर है कोई डर नहीं हमको, लारे कोई आज से बेहतर नहीं हमको, लारे कोई आज से बेहतर नहीं हमको, मंसूर किसी गैर का चक्कर नहीं हमको, मंजूर किसी गैर का चक्कर नहीं हमको, सिक्के यहाँ सरकार हुसैनी के चलेंगे, हम जिंदा थे हम जिंदा हैं हम जिंदा रहेंगे। This is our last song. I don't want you to think that we'll keep continuing this. This is our last song. I want to point out two things about Manzoor bhai. And I have always tried to win on it, but I kept losing constantly. Every Eid, I tell myself that today I'm going to call before I get a phone call from Manzoor bhai. But every time he beats me to it and he calls me to say his word to me every time. So this is his persistence constantly. And also his love for his family. I remember a day, Sabah is here today, I was told that she came from Florida. Sabah, are you here? There she is here. When Sabah had just finished college and she was deciding to get into dental school. So Manzoor bhai met me actually. He met me and then he said, you know, Sabah is trying to go to dental school, what do you think? I said, Manzoor bhai, it's very good and I'm sure it's a good profession, she will definitely enjoy it. And he was genuinely concerned about her future. He should be proud of her now, mashallah. She has 5 grown-up children who are very talented, all of them, mashallah. This is his love for his family. So once again, Manzoor bhai, thank you for being who you are. You are the prudential rock for us in New Jersey. You are the standard bearer for all of us, mashallah. We are proud to know that we are knowing you, mashallah. So thank you. Before I tell the Mercedes only unit, मैं 2-3 चीज़ें जरूर बताऊंगा। मैं जिस वक्त आया, मंजूर भाई कुबरा जी मेरी बहन है, तो अगर वो प्यार कर रही है तो कोई बड़ी बात नहीं है। मंजूर भाई ने जितना मोहब्बत और प्यार दिया, उससे मुझे कभी ऐसा नहीं लगा कि मैं कुबरा जी घर जा रहा हूँ। मुझे हमेशा ऐसा लगा कि मैं मंजूर भाई घर जा रहा हूँ। और इनके बच्चे इतने मोहब्बती, आपको मतलब है कि मैं बता नहीं सकता। मैं आया हूँ और अमेरिका में नया हूँ, रेजिडेंसी तलाश कर रहा हूँ। हसन जो है, जिसका उन्होंने तस्करा किया अभी, इस बेचारे ने मेरे रात को बैठ के 12-1 बजे अपनी जॉब करता था, आगे रात को बैठ के मेरा CV तैयार करे, मुझे लेकर जाए इंटरव्यू के लिए। सारी की तैयारी जो थी वो हसन जो है वो करवाता था। इसी तरह से जो सबा है, ये बेचारी कुर्रा जी का कभी चली गई, सबा जा रही, कॉलेज जा रही है, वापस आ रही है, फिर हमारा खाना ये वो इसका ख्याल रखती थी। ये जकी जो है, जकी बहुत छोटा सा था। जकी क्यों इतना अच्छा जो है वो बन गया है, उसकी वजह ये है कि उस ज़माने में फनी वॉकमैन होता था, जो हर काला गोरा जो बड़ा कूल होता था, वो कान में हेडफोन लगाए हुए और फनी वॉकमैन लेके हिलता जुलता रहता था। तो उसने फरमाइश कर दी मंजूर भाई से कि पापा मुझे भी जो है वो वॉकमैन चाहिए। अब मंजूर भाई सर को जाए कि वॉकमैन में दूर क्या है, इसको सुनेगा क्या। इन्होंने उठा के इसको कुरान दे दिया। अब वो बेचारा कुरान समझते, ये समझे कि बाकी लोग भी कुरान ही सुनते होंगे, ये कुरान सुनता हुआ हिलता जुलता रहता था। उसी की बदौलत अल्लाह ताला ने इसकी आवाज़ में ऐसी लहर पैदा किया है माशाल्लाह से कि आज जो है वो करता है। इसी तरह से जो जैन है वो किसी से कम नहीं है मोहब्बत में। जैन बोलता कम है, लेकिन जो मोहब्बत का जो अंदाज है उसका जैन का, वो इन तमाम में सबसे ज़्यादा अफसर है। इतनी जो पुरखलूस मोहब्बत जो जैन करता है वो भी, और सारी की सारी माँ बाप की वजह से है। तो मैं बता रहा था कि हुआ क्या कि ये एक स्टेशन वैगन थी जो हर जगह जाती थी, बच्चों को लेकर संडे स्कूल जाती थी, कुबरावा जी संडे आहिस्ते पर चलाती थी, तो किसी काले की गाड़ी को पीछे से छोड़ देती थी। कभी जो है वो हसन जो है वो गाड़ी चलाते हुए ट्रक वाले से रेस में आ गया, वो रेस में ट्रक वाले ने पीछे से काफी दफा किस कर लिया। तो आखिरकार वो जो स्टेशन वैगन थी वो चेचक गजा हुई, पूरी चारों तरफ से उसके निशान पड़ गए थे। तो एक दिन मंजूर भाई लेके जा रहे थे उसको, तो पुलिस वाले ने रोक लिया, काउंटर रोक लिया, रोका उनको, तो एक लाइसेंस लिया, रजिस्ट्रेशन ली, देखा था घुमा गिरा और फिर वापस कर दिया कि जाइए।
तो मंजूर भाई क्यूरियस कि तुमने रोका क्यों? ना तो मैंने ट्रैफिक लाइट क्रॉस की है, ना मैंने फास्ट चला रहा था। कह रहे नो नो गो डोंट वरी गो। कहता नो नो यू हैव टू टेल मी व्हाई डिड यू स्टॉप मी? कहता नॉट टू गो। कहता नहीं, कहता ओ यू नो द सो डाउन all the way that his car is so broken down. I could not imagine. I thought that this registration plate is stolen. He had an empty plate under the car. सबसे आए उन्होंने कहा कि empty plate जो है पुरानी गाड़ी में लग नहीं सकती, तो उन्होंने ये बेची और उन्होंने और उसको जाके मर्सिडीज में लगा दी। When this was rehearsed, the situation that was envisioned was there will be 3 people standing with 3 mics and each would speak, and it sounded like such a good symphony that somehow we could duplicate that, but I want to tell you that the original thought was a very, very good symphonic thought. Okay? Let's hear it. Big round of applause for Dr. Abbas, for Dr. Aftab, Dr. Asad, and I didn't know the third doctor, Muntazar, and both Asad Bhai and Aftab Bhai said, he's the funniest man you will ever meet. So he just now proved it. We will be interspersing Dr. Saab's poetry during this program. So before I invite Zafar Jafri Saab, I now invite Salman Jafri to come and recite a qasida by Dr. Manzoor Rizvi. अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले जो मुंतज़र अंकल जो आप स्टेशन वैगन के बारे में बात कर रहे थे, I learned how to drive on that station wagon. And I did also. But when I learned how to drive on it, I was 14. His uncle doesn't know that. He knows now. But from what I understand, Zaki learned how to drive when he was 8 on that station wagon. That caused a whole heap of problems. I think, if I'm not mistaken, I could be wrong here, but I think he may have ran over his uncle's foot with that car. I'm not sure. Anyway, Rizvi uncle, congratulations. ये जो कलाम जो है Rizvi uncle का है, चंद शेर में पेश करूँगा। एक और सलावत पढ़िए आला मोहम्मद। अब कहाँ दरे हैदर पे आ जाने के बाद अब कहाँ जाए दरे हैदर पे आ जाने के बाद और जामे को सर है गदीरे खून के मैं खाने के बाद अब कहाँ जाए और इश्क है बताया भी समेतम मारने इश्क है दर में बताया भी समेतम मारने मदह करती गर्दन के कट जाने के बाद
کٹ جانے کے بعد اور آل کی ہر سانس ہے تفسیر میں قرآن کی آل کی ہر سانس ہے تفسیر میں قرآن کی اور آیتیں آنے سے پہلے آیتیں آنے کے بعد آیتیں آنے سے پہلے آیتیں آنے کے بعد اور روبے غازی سے روبے غازی سے صدا لرزاں تھی افواج شام شانیں کٹ جانے سے پہلے شانیں کٹ جانے کے بعد اور ذکر ہو اہل وفا کا یا وفا کی بات ہو ذکر ہو اہل وفا کا یا وفا کی بات ہو تذکرہ بھی کا رہے گا تیرے افسانے کے بعد اب کہاں جائیں اور مقدر میں شکل ہے کہ گھر ملے توفیق نیکیاں گھر ملے توفیق کر لو نیکیاں منظور کچھ گھر ملے توفیق کر لو نیکیاں منظور کچھ اور بے بسی ہوگی لحد میں پیروں پیر پھیلانے کے بعد بے بسی ہوگی لحد میں پیر پھیلانے کے بعد ہم کہاں بہت بہت شکریہ زبان بہت خوبصورت. The Islamic Days Celebrating Council, Hussain Day, Mustafa Day, Ali Day, all of these, the need, its impact, and behind the scenes, you will now hear Dr. Zafar Abbas Jafri. Dr. Sahib. پر محمد والے محمد صلوات
حضرات، اس سے پہلے کہ میں جو ذمہ داری میرے ذمہ سونپی گئی ہے اس کو شروع کروں، دو چار فکریں کہنا چاہتا ہوں اور درخواست کروں گا جناب جعفر نقوی صاحب سے کہ اس کو میرے وقت میں شامل نہ کریں۔ اور وہ فکریں یہ ہے کہ میں تو اکیلا پھنس گیا ہوں، یہاں تین قابل ڈاکٹر اور ایک آدمی پڑھنے والا اور دو آدمی اس کو سپورٹ کرنے والا۔ میری آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ میرے لیے دعا کریں، خصوصاً علماء حضرات کے میں اپنا وقت ٹھیک طرح گزار۔ معزز سامعین نیو جرسی، سلام علیکم۔ نیو یارک جی نیو یارک وعلیکم السلام۔ مولانا سلانی صاحب خاص طرح I'm sorry for that the Manzoor is in Urdu and is written. نہیں کو ہم لوگ ہمیشہ نہیں کرتے۔ وہ صاحب جنہوں نے اپنے دوستوں اور بھائی کے ساتھ مل کر 1982 میں ایک پودا لگایا اور اس کا نام MFI رکھا، جو آج ایک مضبوط اور تناور درخت کی شکل میں آپ حضرات کے سامنے موجود ہے۔ یہ علیحدہ بات ہے کہ بعد میں شامل ہونے والے ممبروں اور دوستوں نے اس پودے کی کچھ اس طرح آپ پیاری کی اور حفاظت کی کہ اس کو ایک شجر سایہ دار بنانے میں ایک کردار ادا کیا، اور وہ کردار قابل تعریف ہے اور انشاءاللہ وہ ہمیشہ یاد رہے گا۔ آج اس شجر سایہ دار سے نیو جرسی اور گرد نواح کے مومنین استفادہ حاصل کر رہے ہیں، اور آج اس ادارے کی مسجد میں جمعے کی نماز کے علاوہ 500 وقت کی نماز قائم ہے، اور محرم الحرام کے پروگراموں میں تو جگہ تک دلی مشہور ہو جاتی ہے۔ مومنین اپنے بچوں کی سالگرہ اور شادیاں بھی یہاں منعقد کرتے ہیں۔ سرکاری طور پر بھی یہ جگہ استعمال ہوتی ہے، میرے مطلب ہے الیکشن وغیرہ کے سلسلے میں، اور یہاں غسل اور کفن کا انتظام کیا۔ کچھ عرصے پہلے ایک مومن کے پروگرام میں مجھے بولنے کی دعوت ملی تو کچھ الفاظ سے میں نے ان کے متعلق ذکر کیا۔ کاش میں آج اپنے اس عزیز محب اہل بیت اور کمیونٹی کا خیال رکھنے والی اس شخصیت کو کچھ ایسے اچھے الفاظ میں تعارف کرا سکوں کہ جنہوں نے اپنے والد مرحوم کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اپنی زندگی کا زیادہ حصہ قوم کی خدمت، مذہب حق کی بقا اور فروغ کے ساتھ ساتھ اہل بیت اطہار کے ماننے والوں کے لیے سماجی، ثقافتی اور دینی معاملات کو بڑھانے میں گزار دی۔ حاضرین محفل، وہ صاحب جو خود بھی مذہبی ہیں اور اپنے بچوں اور کمیونٹی کے بچوں کو اور دوستوں کو بھی مذہبی ماحول میں لانے کی کوشش کرتے ہیں، وہ خود بھی مجلسوں میلادوں کے پروگراموں میں شرکت کرتے ہیں اور اپنے عزیزوں دوستوں کو بھی امام بارگاہوں کے پروگرام میں شرکت کی ترغیب دیتے ہیں، تاکہ آنے والی نسل بھی محب اہل بیت اور صالح رہے۔ شاید کسی کو موقع کے لیے سچے بھائی نے کہا تھا، ایک نسل ہٹے، ایک نسل بڑھے، ایک شمع بجھے، ایک شمع جلے، اور شبیر کا ماتم ہوتا رہے۔
नस्लन बाद नस्लन यूं ही सिलसिला जारी रहे। वाक़ई हज़रात, वो साहब जिन्होंने जिनकी मुतालिक मैंने ये अर्ज किया है, वो मौलाना हामिद हुसैन साहब रिजवी के साहबजादे और उनका नाम ग्रामी इसमें ग्रामी डॉक्टर मंजूर नकवी रिजवी, जिन्होंने अहले बैत के मानने वालों के लिए वो गिरांतर खिदमत अंजाम दी हैं, जिससे उनका नाम हमेशा हमेशा के लिए जिंदा रहे। अभी चंद हफ्ते पहले जाफर नकवी साहब के ऑनलाइन प्रोग्राम में डॉक्टर रिजवी साहब ने एक शेर कहा था। वो शेर यूं है कि मीसमो सलमानो अबू जर की नहीं कुछ इसमें शर्त, मीसमो सलमानो अबू जर की नहीं कुछ इसमें शर्त, आ गया इस दर पे जो कतरा समुंदर हो गया। ये शेर हकीकत पर बोल रहे हैं। जो लोग मोहम्मद और आले मोहम्मद के पैगाम को आगे बढ़ाते हैं, जैसे डॉक्टर रिजवी साहब ने किया, उनकी ऐसे ही इज्जत अफजाई होती है जैसे आज डॉक्टर साहब। हज़रात, मेरे नजदीक वो तमाम अहबाब काबिल मुबारकबाद है जिन्होंने इस प्रोग्राम को करने का एहतमाम किया। अल्लाह ताला उनको तवील उम्र दे, उनकी तौफीकात में इजाफा फरमाए, ताकि वो और हज़रात को भी उनके कामों पर हाँ किसी हैसियत से भी कम्युनिटी में हो नवाजते रहे। मस्जिद अली के अलावा डॉक्टर रिजवी ने चंद और पौधे भी लगाए, जिससे क़याम अमन और IDC यानी इस्लामिक डे सेलिब्रेटिंग काउंसिल के नाम खास तौर पर संडे स्कूल, जो मेरी मालूमात के तहत उनकी बेगम साहबा कुबरा भाभी ने शुरू किया था अपने बेसमेंट में, और वो बाद में महफिल शायद में मुंतकिल हो गया। उसको कायम रखने के लिए डॉक्टर साहब ने इंतहाई मेहनत की, बहुत कोशिश की, खुद भी पढ़ाते थे, औरों को भी उसमें लाते थे। और वो स्कूल और उसमें एक साहब पढ़ाया करते थे जिनका नाम मेरे जहन में इस वक्त आ रहा है, उनका नाम था हैदर शमसी साहब, डॉक्टर हैदर शमसी। और वो उस जमाने में इस इदारे के MFI के चेयरमैन भी रहते थे। बहुत कम लोग उनके नाम को जानते हैं, वो बेभांजी वहाँ बैठे हुए हैं। और मैं इसके बाद क़याम अमन के तहत कोई 50 के करीब किताबें शाये हुई, जो किसी न किसी वजह से, किसी न किसी तरीके से तमाम उम्मीद को बांटी जाती थी, और खास तौर पे उन बदकिस्मत लोगों को जो जेलों में कैद थे, उनको बहुत पहुंचाई जाती थी। और इस काम के सिलसिले में नासिर शमसी साहब और असदुल्ला खान साहब का हाथ बटाया। मैं भी IDC के काम में डॉक्टर साहब का खादिम और मददगार। IDC मासूमीन के दिन बनाए, इस शोबे के चेयरमैन थे। उनके तहत 3 प्रोग्राम होते थे, मुस्तफा डे, अली डे, हुसैन डे, और उसके अंदर सदर थे। और वो सदर साहबान जो थे, उनकी एक अपनी कमेटी थी, और वो चेयरमैन से मशवरे करने के बाद इन प्रोग्रामों को करते। मुस्तफा डे और हुसैन डे न्यूयॉर्क में हुआ करता था, और दोनों प्रोग्राम न्यूयॉर्क में काफी मकबूल थे। न्यूयॉर्क और गिरदो नवा के मौमिन के अलावा अहले सुन्नत हज़रात, अहले हदीस, क्रिश्चियन हज़रात, दूसरे अकायद के लोग भी इसमें शिरकत करते थे और तकरीरें भी करते थे। और उन लोगों को शिया अक़ीदे के मुताबिक किताबें और मालूमात डॉक्टर साहब खुद फराहम करते थे, जो उन किताबों का
اور ان ریفرنس کا اپنی تقریروں کے دوران میں حوالے دیا کرتے تھے. ایک دفعہ اس پروگرام میں مصطفیٰ ہڈے کے پروگرام میں اہل حدیث کے عالم جو پاکستان میں بہت مشہور ہیں وہ ڈاکٹر اسرار صاحب وہ بھی تشریف آئے. حالانکہ وہ بڑی کنٹراورشل شخصیت تھی لیکن کافی باتوں کے بعد ان کو بھی. اسی طرح علی ڈے کا ایک پروگرام تھا جس کے صدر ڈاکٹر آفتاب صاحب تھے اور وہ جرسی میں رسم نے بتایا ڈاکٹر آفتاب صاحب اور ڈاکٹر اسد صادق صاحب ان پروگراموں کے عموماً صدر ہوتے رہتے تھے کیونکہ کافی غور کرتے تھے. اور اس پروگرام میں ایک صاحب تشریف لائے سیاسی صاحب جن کا نام تھا مسٹر جیم گریوی. اور اتفاق کی بات کہ جو وہ پروگرام تھا اسی سال الیکشن ہونے والا تھا اور ہم نے خاص طور پر ان کو دعوت جب تقریر کرنے کے لیے بلایا اور کہا کہ نیو یارک کے فیوچر گورنر جو ہے وہ تقریر کرنے کے لیے آئیں گے. اور دیکھیے صاحب خدا کا کرنا کیا ہوا کہ وہ گورنر منتخب ہو گئے. سیاسی لوگوں کو یا دوسرے عقائد کے لوگوں کو جب ہم بلاتے ہیں تو اس سے کم اتنا فائدہ تو ہوتا ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ لوگ وہ دھماکے کرنے والے لوگ نہیں ہیں, امن پسند شہری مل جل کے رہنے کا طریقہ جانتے ہیں. ڈاکٹر صاحب نے اب بعد میں ڈاکٹر عزیز صاحب نے جو تینوں پروگرام کیا کرتے تھے شاید کسی وجہ سے قیام امن کی مصروفیت کی وجہ سے ایک پروگرام اپنے پاس رکھا حسین نے, باقی دو پروگرام جو تھے ان میں سے ایک پروگرام مصطفیٰ ڈے میسج فار پیس اور دوسرا پروگرام جو ہے وہ اردو فاؤنڈیشن کے تحت ہو رہا ہے. لیکن تو میں ابھی بھی اس پروگرام میں ڈاکٹر صاحب کے مددگار ہوں, خادم ہوں ان کے ساتھ. لیکن اب اس پروگرام میں حسین ڈے کے پروگرام میں ڈاکٹر صاحب نے نیا خون داخل کر دیا. ڈاکٹر نے نا خون تو بڑھانا تھا اور یہ جو بچے ہمارے اس میں داخل ہوئے ہیں ابھی یہ صرف گائیڈنس وغیرہ پہ ہیں اور کل کو آپ دیکھیے گا یہ انشاءاللہ سارا پروگرام کچھ ہے. معذرت ہوں جاتے جاتے صرف ایک فکرہ اور کہنا چاہتا ہوں اور وہ یہ کہ آئندہ سال ان تین پروگراموں کے علاوہ ایک پروگرام کا اضافہ ہونے والا ہے اور وہ پروگرام ہوگا خاتون جنت جناب فاطمہ الزہرا ڈے اور وہ کریں گے ہم سب کے دوست جناب ڈاکٹر اسد صادق. اس بات سے آخر میں دعا کروں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحت اور تندرستی عطا کرے اور ہم سب کو دیانتداری سے اپنا محاسبہ تاکہ ہم سب دیانتداری سے اپنا محاسبہ کر سکیں. میرے فکر پورے نہیں ہو سکتے اس لیے کہ مجھے بھی اس بات کا تجربہ ہے کہ جب وقت آ جائے اور ماسٹر آف سیریمنی آ جائے تو خدا حافظ کو as I mentioned earlier, there was a big demand that there should be some women representation here. And I've just been told that my wife has prepared a statement on behalf of the women. So I invite Sarah to please, this cannot come here, you have to come here. If women want to be represented, they have to be here. Okay? Salawat. A little bit of applause, ladies and gentlemen. I know you don't want applause because of me. محترم ڈاکٹر رضوی, علماء کرام اور خواتین و حضرات آداب. ڈاکٹر رضوی آج کی اس پر رونق محفل میں اپنی اور کمیونٹی کی خواتین کی جانب سے آپ کی بے لوث خدمات کے لیے آپ کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں. اور اس لائف ٹائم اچیومنٹ ایوارڈ کے لیے ہم سب کی جانب سے آپ کو بہت بہت مبارکباد پیش کرتے ہیں. اور آخر میں اس پروگرام کو کامیاب بنانے کے لیے ڈاکٹر اسد صادق, ڈاکٹر آفتاب حسین, مولانا رضوی, رضوان رضوی, جعفر نقوی,
اور ڈاکٹر رضوی کے فرزندان کا شکریہ ادا کرتی ہوں. I wish every speaker was this good. لے پھر نجف کی آپ کے لیے کہا ہے شاید ڈاکٹر صاحب، لے پھر نجف کی سمت سے آنے لگی صدا، اے منظور بزل سنج میری انجمن میں آ اور جھوم جھوم کے نغمات نو سنا، ساقی میرا سلام ادب لے کہ میں چلا، مولائے کائنات اور آواز دے مجھے، اے جبرائیل قوت پرواز دے مجھے. Thank you. پیام امن پبلیکیشنز. The need پیام امن publications, the need, the impact and the response. Our very favorite Professor Dr. Rizvi. Ladies and gentlemen, please welcome him with loud. منظور کا حضرت کہ کچھ مانگتا نہیں، مرضی تیری جو چاہے اسے سجدہ. معزز مومنین و مومنات اکرام، میں سب سے پہلے اس تقریب کے منتظمین کا شکر گزار ہوں جنہوں نے ہمیں یہ فورم فراہم کیا کہ ہم ڈاکٹر منظور رضوی جیسی ہستی کے خدمات کا کچھ حد تک اعتراف کر سکیں. ڈاکٹر صاحب کے حکم پر میں ان کی ایڈیٹڈ کتابوں میں وقتاً وقتاً کچھ مضامین لکھ دیا کرتا ہوں. کچھ مہینوں قبل میں نے نیو جرسی کے آزاداری کے حوالے سے ایک چھوٹا سا مضمون ان کو بھیجا تھا جس کے کچھ ابتدائی جملے میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. I am one of the fortunate ones. I came to the United States in 1993 and to New Jersey in 1998. By then, there was a thriving Shia community with many Imam Barkas that I joined with ease. But I do realize that many pioneers worked hard for this community to form. By honoring Dr. Manzoor Rizvi today, we honor all those first generation pioneers who have a formal history of about half a century in the United States, that's all. And many of you can count yourselves amongst them, but have managed to produce an impressive network of institutions that carry the community forward. The task that has been assigned to me by the command of Jafar Nabi Bhai was to evaluate Dr. Rizvi's contribution in the area of publishing. گو کہ ان کے خدمات کا تنقیدی جائزہ میری دسترس سے باہر ہے، لیکن ان کے پبلیکیشنز کے تعلق سے کچھ مختصر سی گزارشات آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں. ڈاکٹر صاحب کا اشارات زیادہ تر نئی نسل کے لیے تھے، so in keeping with that, I will make the rest of my remarks in English. I want to begin with a personal anecdote. When my son Safdar, who was born in 2003, was turning 5, I wanted to look for some books so that he could be in touch with Shia Islam. The problem is that, the books that we have that are available either tend to be very academic and dense, or they tend to be written in not the greatest English. So I was looking for the sweet spot, and so I began to look at Amazon.com. In Amazon.com, I found a book called Textbook of Shia Islam. And I was so excited that I bought it immediately. And when it reached me, I realized that it had been written by Dr. And this and a few other books written by him are in Amazon and are being bought is wonderful.
I would strongly recommend that those people who run Sunday schools across the tri-state area and elsewhere take this textbook and really give it to students who are between, somewhere in the middle of the program, maybe when they are 10 or 12 years old. It's really, really very useful, and it provides a systematic sort of understanding of the Usul-e-Din, Furu-e-Din, and all the important milestones of Deeniyat. So, to come back to Bayam-e-Aman and the Tanqidi Jaiza. Bayam-e-Aman was formally started in early 1980, I gather. And the first book that the organization brought out was called Salat, a simple book on how to do prayer. In December of 1982, the first edition of Salat came out with 1,000 copies, quickly sold out. Since then, 7 editions and reprints have emerged, with over 10,000 copies counting sold so far. The initial publications of Bayam-e-Aman were designed to support the emerging Shia Sunday School network. After Salat, Dr. Saab and the organization produced 2 books, the Guidebook of Quran and Allama Sayyid Akhtar Rizvi Sahab's book, Elements of Islamic Studies, which was a comprehensive introduction to Shia Islam, its rulings and history. Bayam-e-Aman also produced a book with Vantage Press, Sheikh Tijani's monumental work, Shias Are the Real Ahle Sunnah, translated and edited in English from the original Arabic by Professor Manzoor, by Dr. Manzoor Rizvi and his team. When Jafar Bhai told me that I had to do this, I collected the entire corpus of Bayam-e-Aman's publications and looked at them. And in my opinion, I think that Dr. Rizvi's output can be divided into 4 categories. The first category is English versions of Shia rituals, wajibat, and supplications. These include the translation of du'as, ziyarat, and so on and so forth. This includes the salat that I mentioned. There's the Tofa, which is the translation of the Tofatul Awam, the Book of Ziyarat, 2 editions. And I haven't seen this book, but there was a promise of the translation of Wazaiful Abrar. So that is the first category. The second category, which is actually the lion's share of Bayam-e-Aman's output, is the rendition of Shia beliefs and history in English. In that, I would strongly recommend 3 books, all of which, by the way, are available on Amazon. I think, it's also good to buy these books from the critics like Amazon to kind of, keep the pipeline going. That is Imam Ali, Man of All Eras, The Unique Sacrifice of Imam Hussain for Humanity, and The Perpetual Truth, The Basis of Shias. All these books are available on Amazon. The third category is Urdu books of poetry and prose. Maulana Rizvi mentioned Kashkol in New Jersey, which is a really wonderful 2-volume set, which really gives a platform to Shia scholars and poets to present their work here. Al-Mubarak Karbala, which is a compilation of one set of verses from Musalima with a lot of brilliant scholars, poets, not just from North America, but all over the subcontinent, and Zare Khalis, and so on and so forth. That's the third category. And the fourth, which we are increasingly becoming excited about and await with anticipation, is the commemorative books. One on Hazrat Abu Talib, one on Imam Zainul Abidin, Adami Ali Muhammad, and what I mentioned, the history of Shias in the tri-state area. So these are the 4 areas in which Bayam-e-Aman has done excellent and extraordinary work, and I would strongly commend it. Dr. Rizvi is at the tail end of his career, so I really want to say, how can we carry his legacy forward? And I think that I would like to say 3 things that we could do to make Bayam-e-Aman even more relevant. The first is to ramp up digital and internet presence and upload books on websites. The second is to keep producing original content the way these commemorative editions are happening.
And then, of course, there are a lot of resources out there which already exist in English. And if we could enumerate and find ways in which they could be made easily available and accessible, that would be the best way to carry Dr. Rizvi's legacy forward. In conclusion, और उर्दू में वापस आते हुए मैं फैज़ अहमद फैज़ की नज़म के चंद अशआर सुनाता हूँ, और जो आखिरी शेर है वो शायद डॉक्टर साहब के लिए मक्ता या तक़ल्लुस बन जाए कि हम परवरिशे लौह क़लम करते रहेंगे, हम परवरिशे लौह क़लम करते रहेंगे, जो दिल पे गुजरती है रकम करते रहेंगे, असबाब गमे इश्क बहम करते रहेंगे, वीरानी दौरां पे करम करते रहेंगे। हाँ तलखी अय्याम अभी और बढ़ेगी, शियों के लिए हाँ तलखी अय्याम अभी और बढ़ेगी, हाँ अहले सितम मश्क सितम करते रहेंगे। डॉक्टर साहब आपका मक्ता है कि मंजूर ये तलखी ये सितम हमको गवारा, दम है तो मदावाए अलम करते This kind of a general performance from you. Thank you so much for such a prophet. Please, a very loud applause for a very professional presentation. I now invite Zadam Hassan Naqvi to please present Dr. Samskar. Zadam. Thank you for accepting it. First of all, well-deserved award for Manzoor Uncle. We're happy to be here and thank you for being part of this program. Ibn Tari Salama. नहीं, you'll have it. एक Ibn Tari Salama. कतरों के लब पे आज समंदर की बात है, कतरों के लब पे आज समंदर की बात है, कतरों के लब पे आज समंदर की बात है। मदहे अली की मदहे पैगंबर की बात है, मदहे अली की मदहे पैगंबर की बात है। और तीरो तबर न तेग ना खंजर की बात है, तीरो तबर न तेग ना खंजर की बात है। जो कट गया छूटा नहीं उस सर की बात है, जो कट गया छूटा नहीं उस सर की बात है। और बाकी है हम में आज जो ईमान की रोशनी, बाकी है हम में आज जो ईमान की रोशनी। नूरे विदाए आले पैगंबर की बात है, नूरे विदाए आले पैगंबर
کی بات ہے اور کچھ حق سے دور ہو گئے کچھ پاس ہو گئے کچھ حق سے دور ہو گئے کچھ پاس ہو گئے توفیق کی عمل کی مقدر کی بات ہے توفیق کی عمل کی مقدر کی بات ہے اور مختار رسول کے منظور کے کلام میں کچھ دم نہیں مگر میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ غلط بات ہے مگر منظور کے کلام میں کچھ دم نہیں مگر اللہ کی رسول کی حیدر بات ہے منظور کے کلام میں کچھ دم نہیں مگر اللہ کی رسول کی حیدر کی بات ہے قطروں کے لب پہ آج سمندر کی بات A big round of applause, please, for that. And moving right on, the early stages, implementation, and the evolving of MFI, Rayhan Yaman, IDCC, and key projects in the future, Brother Nasir Shamsi. Please, and welcome Dr. Nasir Shamsi. I think you already taken your time. ٹاپک جو دیا گیا ہے اس کے لیے تو پھر چاہیے پوری رات چاہیے. میں نے یہ سوچا کہ انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ میں اس پہ بات کروں بات ختم نہیں ہوگی اس لیے میں نے سوچا کہ I just wrote a note, so I read it out. کہا گیا ہے کہ پوری داستان جو ہے ہم کہاں سے آئے کب آئے اور کس دور سے گزرے اور کون وہ لوگ تھے جو ہمیں یہاں تک پہنچانے والے. ان میں سر فہرست منظور بھائی ہیں, اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے. I will try to finish it in 10 minutes, and if you see that I've lost me, let me know. I came to New York in 1973. There were no Imam Bargar in the tri-state area,
In Muharram, we had our majalis in a rented hall at Graduation High School, across from 25th Street in Manhattan. There were hardly 30 people. In 1974, we met again in Muharram at the same place. An association called Azhar Khan Zahra just was announced. Map of a proposed building for Islamic Center in Queens was posted. More funds were raised. 1975, Sultan Karmali bought a church in Englewood, New Jersey, and announced the name of Mahfil Shaikh Khurasan. Soon the proposed building in Queens was purchased, and the first Shia Islamic Center in New York came on the map. The centers attracted more people because we had a place that we could call our own. Sayyid Manzoor Rizvi, your favorite, my favorite, who is being celebrated today, he arrived in New Jersey in 1976. I look back at him as a visionary who saw beyond the bricks and mortar. He conceived the idea to create a forum in the form of annual Imam Hussain Day where thinkers, professors, and theologists from all faiths and schools of thought would gather every year to reflect and deliberate on the Shahada of Imam Hussain al-Islam and his great legacy. This eventually led to formation of IDCC, the Islamic Day Celebrating Council, with mandate to organize commemoration of other important days on the Islamic calendar. Same year, the MFI launched the first Shia Sunday school at Nefar. I was fortunate to be among the teachers, along with Dr. Rizvi, Dr. Haider Shamsi Marhoom, and Sisters Naseem Gokal and Mumtaz Dadi. In 1980, Muslim Foundation was founded in the basement of Dr. Manzoor Rizvi's house in Bloomfield, New Jersey, with 8 representatives of New Jersey and New York communities, including Maulana Umar Ali Sahab, who is present here. I too was among these founding members of the esteemed organization. In 1982, another organization was registered at Qiyam Aman Publications, which undertook the task of publishing a quarterly magazine, Qiyam Aman, Message of Peace for Free Distribution. Its primary objective was to provide knowledge of Islam in its pure and true form to the Muslim youth and others who wanted to learn about Islam. The magazine ceased its publication in 1992. It was replaced by a newsletter also called as Qiyam Newsletter. In 1984, the MFI sponsored the first Shia scholar, Maulana Tirmiz Hassan Rizvi Marhoom Alama Kamur. On his arrival, he was appointed director of MFI's newly created subsidiary, Islamic Central Directorate. In the same year, Maulana Sayyid Said Akhtar Rizvi Marhoom Alama was invited from East Africa to give instruction at the 2-week-long youth summer camp at Alpine, New Jersey. In 1987, Brother Manzoor Rizvi and myself joined hands with Dr. Siraj Hassan Abadi to establish a live-in seminary school and Hawza Ilmiya at Medina, New York. We served on the board of trustees of the school until 1994. In 2002, both of us co-founded, along with 5 other representatives from New Jersey, New York area, with at Maryland, an organization called
Universal Muslim Association of America, UMA, with a goal to empower Shias to address their socio-political representation and issues. UMA has been holding annual conference since its inception. It has not explored further horizons laid down in its charter by its founders. The idea of building the first Shia masjid in the northeast was first explored in the 90s through a couple of editorials we published in the Payam Aman magazine and newsletter. It came up for discussion in our board meetings at Muslim Foundation, but without much progress. In 1996, there was to be a breaking of ice, and once again in the basement of Manzoor Bhai. He had called a meeting to discuss the ways and means to revive MFI's magazine Payam. The attendees, beside the host, were Iqbal Naqvi, Maulana Ali Hyderabadi, Sir, Mehboob Hussain, Miraj Abdi, and myself. As we were about to leave, the subject of masjid came up. It was a moment of epiphany. Everybody agreed we needed to build a masjid, which would be the first Shia masjid in the northeast. Mehboob Hussain reached into his pocket and wrote immediately a check for $5,000, saying it was his late father's wish that we have a masjid in New Jersey. All of us also pledged donations, and Iqbal Naqvi was asked by Manzoor Bhai to be the treasurer for the MFI Mosque Fund. We started looking for land and a good location. Soon Dr. Aftab Hussain and Iqbal Jafri and Badr Muhammad, Sarwat Ali and Agha Afsar Abbas Marhoom also joined with us. It took very long. Finally, in 2000, we were fortunate to find the land at this location, which was approved by the township thanks to the tireless efforts of volunteers and donors that MFI was able to give the community the gift of this blessed place of worship in 2006, where you are sitting now, mashallah. And I will request Brother Mehboob Hussain to stand up. He was the gentleman who took the initiative to guide us. This was the fulfillment of a mission that began in 1974. The flowering of an effort that had commenced with the first small center. This is the journey of a community united by an unbreakable and sacred bond of love of Rasul Kareem Sallallahu Alaihi Wasallam and his Ahlul. The question is often asked by the youth who were born and brought up in the West, if we have any strategy and plan to make use of social capital generated over the years and embark on the program to embellish and improve the social, political, and economic status of the community. It is complained that currently there is little or no representation of the Shia in the civil and political arena, which is true. So where do we go from here? Our organizations and associations contributed to community building and acted as a glue for the Shias to help transform into an active community over the years. However, we need to see how we did when compared to other communities of immigrants who came before us. Historically and sociologically, there are 3 stages of community development, and those 3 stages are: number 1,
Stage 1, a brand new community needs to build relationships, explore and develop common grounds, look for volunteers, form association, organization, and establish a place of worship, which we did. In our case, Islamic centers, launch community newsletter and magazine, we did. Promote communications among members, strengthen mutual bonding among community members, and recognize and reward volunteers. We did all of this. Stage 2, the development community embarking on programs to address socio-economic and political needs of community. Launch organization exclusively dedicated towards achievement of goals clearly defined and laid down in the agreed upon charter. Foster participation and increase engagement and collaboration and sense of true belonging to help establish a vibrant and active community and reach the next stage. Stage 3, we establish community stage, getting a better sense of community needs and demands and how you can improve. Evaluate periodically where our community is today, where you would like it to go and how. The focus is on social, political, economic development and education, a philosophical and intellectual approach to the issues and problems on the horizon, participation in political and civil activities. Our 50 years old community has come a long way. Our Islamic centers have done very well, thanks to the families and organizations and our Ulama Kareem, who have exhibited exemplary dedication in managing them and in providing valuable services to the community, which include, beside majalis and other religious and so the stage 3 stage includes the launching of non-profit. I like non-profit IMI, Imam Medics International, and then Ummah. Each of them designed to provide a full range of diverse humanitarian and other services. In 2013, a non-profit Al-Bad Assistance Alliance appeared on horizon to assist and help re-establish Shia families forced to flee their countries for persecution and threat to their life and safety on account of their religious belief. Anjuman Wazifa Sadat is yet another non-profit which has been providing stipends and scholarships to college going boys and girls. And finally, we are far beyond compared to other immigrant communities when we take a close look at ourselves. And there is a lot more to be done to fill the gap for our otherwise fast-growing community. Therefore, we consider it necessary to conclude with a community strategy plan for the future with the following goal, which is seriously and earnestly followed and implemented will inshallah help our community evolve into an active, vibrant, and socially responsible community. Thank you, Nazir Sahab. Round of applause for Nazir Bhai, who has been, I understand from the children, one of the longest partners with Dr. Rizvi in his endeavors. Outside of the dynamism that Dr. Rizvi has shown in community service, one of his star virtues is he's a great poet. And he's recognized, and we asked two very, very renowned poets, Mr. Shahab Kazmi and Dr. Qiyam Azmi, to write a very small tribute to Dr. Sahab.
First, I invite Sadil Rizvi. Sadil? Okay, we've changed. Okay. Raza Rizvi? We invite Raza Rizvi. By the way, Raza Rizvi was very, very helpful in getting us some of the type materials. Raza, come on. He will read the article by Janab Shahab Kazmi, and that will be followed by the article written by Payam Azmi. And we are very, very close to the end of this program, so please bear with us. एक इंशाइया है जो जनाब शहाब काज़मी साहब ने भेजा है, जिसका उन्वान है जैसा मैंने देखा एक पहेली। सामीन व हजरात, अहकरुल इबाद, शीरी ज़बान, उर्दू का फरहाद, महरूम उस्ताद शहाब काज़मी का सलाम कबूल फरमाएं। अजीजों, ये शिकस्ता रकम, रहता रकम, बेनिशान व अलम, गुलिस्ता अलम, ये तो सभी दोस्तों और अजीजों का ये तो बातों में बराबर कबूल फरमाएं। ये तो सभी दोस्तों और अजीजों और शिकस्ता, ये तो सभी दोस्तों की बातों को पूरा करने की सही करता है, मगर बात दोस्तों की बातों पर तरजीह भी देता है। ऐसे ही बात दोस्तों में औरों के अलावा जनाब डॉक्टर आफ्ताब हुसैन ज़ैदी साहब की। एक दिन उनका फोन आया कि हम अहले न्यू जर्सी फलां साहब के एजाज में एक महफिल सजाने का इरादा रखते हैं, इसलिए आप जूम पर शिरकत करके अपने तासुरात का इजहार करें। अफसोस के जूम हमारे लिए और हम जूम के लिए अब भी अजनबी हैं। माजरत करने पर हुक्मा की कुछ लिख कर भेज दें, इस तरह तो उसे पढ़ कर सुना दिया जाए। चुनांचे वादा करते ही बनी, अगरचे उनके बारे में कुछ कहना सूरज को चिराग दिखाने के बराबर है। बहरहाल अगरचे जान खुदा को देना है, मगर डॉक्टर साहब की खुशनुदी दुनिया में भी काम आने वाली चीज है। और हम सरबिरे होने के बावजूद इतने भी नाअकबत अंदेश नहीं है कि इनकार करके दोस्तों के मुंह से उनकी तारीफ और सताइश करना हम चापलूसी और खुशामद के ज़मरे में गिनते हैं। इसलिए आप अंदाजा कर सकते हैं कि हम इस वक्त किस मुश्किल में हैं। बहुत सोच समझ कर हमने इस तहरीर का उन्वान जैसा मैंने देखा तजवीज़ किया है और खुद सच लिखने का अहद करके तय किया है कि इसमें कुछ भी खुशामद की झलक भी ना आने पाए। अब अगर कोई दोस्त हमारी इस तहरीर से इत्तेफाक न भी करते हो तो हो सकता है उसने देखा हो। मसलन अगर उनकी अहलिया साहिबा हमसे कहें कि वो ऐसे नहीं बल्कि इससे अच्छे हैं, तो हमारे सामने राह फरार होनी चाहिए, वैसा जैसे मैंने देखा। तो दोस्तों, ये मौसूफ पेशे के एतबार से मसीहाई करते हैं। एमडी कब किया, कहाँ से किया, सऊदिया में कितने बद्दुओं का इलाज किया, हमें नहीं मालूम और न मालूम करने की जरूरत है। देखने में आया है कि इनकी खिदमत 2 से तकसीम हो गई हैं। इनके सर पर अमामा तो नहीं, मगर इनकी दीनी और मजहबी और शरई मालूमात किसी साहिब इमामा से कम नहीं है, बल्कि शायद इखलास कुछ ज्यादा ही है। अल्हम्दुलिल्लाह, ये दिल के मरीज नहीं है, मगर इनके दिल में शियत और इंसानियत का दर्द मौरूसी हमतर मौजूद रहता है। अगर हम तासुब से न देखें तो इनकी जिंदगी का शियार और हस्ती का शऊर खिदमत अज़ाए हुसैन अलैहिस्सलाम में पिन्हा है। ये न्यू जर्सी जो आज हम देखते हैं वो इनके बगैर अधूरा है। इनको पता चल जाए कि कहीं कोई अस्पताल में दाखिल है तो उसकी इयादत में उसका भाई और बेटा पहुंचे न पहुंचे ये जरूर पहुंच जाते हैं। इसी तरह इनको अगर इल्म हो जाए, इसी तरह अगर कोई दोस्त इस दुनिया फानी से गुजर जाए तो उसके लिए ताज़गी नज़्म कहना इनके लिए जरूरी हो जाता है। और हम देखते हैं कि उन्होंने ताज़गी नज़्म कही। तंजीम साजी में यदे तवल्ला रखते हैं। मुस्लिम फाउंडेशन और पयाम इसके लिए तैयार है। शायरी के एतबार से भी गैर मोतबर नहीं है, तरी बज़्म में मौजूद रहते हैं। हमने देखा है कि कलश शेर सुनकर नाक भौं जरूर चढ़ा लेते हैं,
مسالمہ اور محفل کرنے کے شوق کو عزیز رکھتے ہیں، پیسے کو نہیں۔ تصانیف کا تو علم نہیں، تعریفات میں ان کی انگنت مطبوعات ہیں۔ ابن آدم ہیں تو خطائیں بھی ہوں گی اور فرد گزاشتیں بھی ہوں گی۔ انتھک آدمی ہیں، ان کے دن میں 30 گھنٹے ہوتے ہیں، 4-5 سونے کے لیے اور 24 گھنٹے کام کرنے کے لیے۔ نامعولی کا شوق ہماری طرح ان کو بھی ہے، اور یہ کس کو نہیں ہوتا۔ ایک حدیث قدسی میں پروردگار عالم فرماتا ہے کہ میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، مجھے محبوب ہوا کہ میں پہچانا جاؤں تو میں نے کتاب کائنات تخلیق کر دی۔ ہم تو انسان ہی ہیں۔ اسی طرح ان کا تعارف، شخصیت، شوق، نمائندگی، نیک نامی، ان کی تعریفات، انعقاد محافل و مجالس وغیرہ سے ہے۔ علم و ہنر کے قدردان ہیں، محفل شاہ خراسان کے روح رواں ہیں، مسجد و امام بارگاہ علی کے اول معماروں میں سے ہیں، اور جگہ جگہ دامے درمے قدم سخنے پائے جاتے ہیں۔ ان کی نیک نامی اور شہرت کے باوجود ملنساری، تواضع، خاکساری، لگتا ہے ان کے فطرت ثانیہ میں موجود ہے۔ اپنے حسن اخلاق اور خدمت دینی اور مذہبی کی وجہ سے ان کی دستدرازیاں، اگرچہ محاورہ دوسری طرح سے بھی استعمال ہوتا ہے، نارتھ امریکہ، ہندوستان، پاکستان اور یورپ میں دیکھی جا سکتی ہیں، جبکہ نیو جرسی اور نیو یارک ان کا پائین باغ ہے۔ کسی کو بھی ان کی آشنائی پر ناز اور دوستی پر فخر ہو سکتا ہے، ہمیں تو ہے۔ ہمارے لیے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہماری اہلیہ صاحبہ اپنے ذاتی معالج سے زیادہ ان کے مسیحائی پر اعتماد کرتی ہیں، اور ہر نئی دوا کو انہیں فون کر کے پریشان نہ کرنے تو انہیں اطمینان حاصل نہیں ہوتا ہے۔ جب کوئی پہیلی بجھائی جاتی ہے تو عطا پتہ ضرور بتا دیا جاتا ہے۔ اتنے عطے پتے کے بعد بھی ہمیں یقین ہے کہ آپ پلٹ کر ہم سے یہ نہ پوچھیں گے آخر یہ موصوف ہیں کون، اور اگر آپ پوچھیں گے تو ہماری انشا پروازی پر خاک اور دھول چاہیے ہم بھی نہیں بتاتے کہ ہم ڈاکٹر منظور نقیب رضوی کی بات کر رہے ہیں۔ اگر آپ تک یہ تحریر ڈاکٹر آفتاب حسین زیدی کی زبانی پہنچتی ہے تو ہماری تحریر پائیداری، اس لیے ان کی اور ڈاکٹر صاحب کی طول عمر کے لیے ایک نعرہ حیدری تو بنتا ہی، نعرہ حیدری۔ احضر اللباس شہاب کاظمی جنوری 30 جنوری And now my pleasure and honor to invite Dr. Aftab to read Pam Azmi's article on Dr. Manzoor. He's been complaining about not getting an applause all evening long. اس کا عنوان ہے مجلسی تہذیب کا نمائندہ۔ حاضرین و حاضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سرزمین امریکہ اور کینیڈا پر اہل ادب کے درمیان مجموعی طور پر ڈاکٹر سید منظور نقیب رضوی اشرفی محتاج تعارف نہیں ہے۔ موصوف ڈاکٹر رضوی، ڈاکٹر منظور رضوی اور حسنین رضوی اشرفی جیسے کئی ناموں سے مشہور ہیں، اور پوری اسٹیٹ میں کوئی شیعہ ان سے ناواقف نہیں ہے۔ ڈاکٹر رضوی ہمہ جہت، گون اگوں، پہلودار، ہر دل عزیز شخصیت کے مالک ہیں۔ ان کے دینی خدمات خود ان کی شناخت بن چکے ہیں۔ سرزمین امریکہ اور کینیڈا پر آباد اردو داں طبقہ ان کے نام سے بخوبی واقف ہے۔ ہر دم متحرک، رواں دواں، ایک چلتا پھرتا ادارہ ان کی شخصیت کے مختلف پہلو ہیں۔ وہ بیک وقت ایک بہترین فزیشین بھی ہیں اور شاعر بھی ہیں اور مؤلف بھی۔ ان کی تالیفات ارباب دین و دانش میں مشہور بھی ہو چکے ہیں۔ شیعان اہل بیت ان کی خدمات اور کاوشوں سے واقف ہیں۔ ان کا ادارہ قائم آمد مسلسل فضائی خدمات انجام دے رہا ہے۔ نیو جرسی کے مومنین و مومنات اس سے آشنا ہیں۔ موصوف روشن فکر بھی ہیں اور روایت پسند بھی، مثبت شخصیت کے مالک ہیں اور دوسروں کے لیے مثبت فکر رکھتے ہیں۔ ہر طرح کی پیچیدگیوں سے بالکل صاف
آج تک میں نے ان کی نہ کسی سے شکایت سنی اور نہ کبھی انہوں نے میرے سامنے کسی کی شکایت کی۔ مثالی اخلاق کے مالک ہیں، اپنی تمام تر مصروفیاتوں کو بالائے طاق رکھ کر مہمان کے ایک فون پر لبیک کہتے ہوئے ایئرپورٹ پہنچ جاتے ہیں اور ایک درخواست پر فوراً ایئرپورٹ چھوڑنے بھی آمادہ اور تیار رہتے ہیں۔ سرزمین امریکہ پر قدم رکھنے والے تمام علماء، ذاکرین، شعراء، اہل دانش ان کی مہمان نوازیوں کے لذت آشنا ہیں۔ ان کی یہ تمام ذرہ نوازیوں کا خود میرا وجود بھی شاہد ہے۔ اپنا بستر مہمان کے حوالے کر کے خود بچوں کے ساتھ سو جاتے ہیں۔ وضع کے ایسے پابند ہیں کہ میں نے محافل و مجالس یا نشست کے کسی بزم میں انہیں دیوار سے ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے کبھی نہیں دیکھا۔ ہمیشہ ممبر کے سامنے دو زانو بیٹھتے ہیں۔ ابتدا سے اختتام مجلس و محفل تک ہمدن گوش، انہماک اور دلچسپی سے بیٹھے رہتے ہیں۔ آرام طلبی، لذت گوشی سے دور، طبی فرائض کی ادائیگی کے ساتھ قومی اور دینی اور اشاعتی خدمات بھی انجام دینا ان کی سرشت میں شامل ہے۔ واجبات کے ساتھ نوافل کے بھی پابند ہیں۔ ترتیب و تالیف ان کی عادت بن چکی ہے۔ ہر سال دو ایک تعریفات ان کے ذریعے عالم وجود میں آ کر اہل نظر کی زینت بن جاتی ہے۔ میں نے انہیں 20 سال سے زیادہ عرصے تک ایام اعظم میں بھی دیکھا اور جب رجب اور شعبان کی محافل میں بھی دیکھا ہے۔ وہ نیو جرسی میں جتنے اعضائی سینٹر امام بارگاہ ہیں، سب کے پروگرام میں اسی دلچسپی سے شرکت کرتے ہیں کہ جیسے یہ پروگرام خود انہوں نے بنایا ہو۔ اس طرح کے جتنے سینٹر نیو جرسی میں قائم ہیں، ان کی شرکت سے آشنا اور ان سے واقف ہیں۔ میں نے تقریباً ان کو ہر جگہ پیشوانی کے فرائض ادا کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ آستان زہرا ہو یا محفل شاہ خراسان، بیت القائم ہو یا بیت الاصل اور دیگر عزاخانے ہوں، لوگوں کے گھروں پر منعقد ہونے والی محفلوں اور مجلسوں میں بھی ان کی شرکت ضرور ہوتی ہے، اور کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ وہ کسی سینٹر سے زیادہ یا کسی سینٹر سے کم دلچسپی رکھتے ہیں۔ ان مراکز پر ہونے والے پروگراموں میں وہ یوں شرکت کرتے ہیں کہ جیسے اس عزاخانے کا انتظام انہی کے ذمہ ہو۔ انہوں نے اپنا کوئی ذاتی سینٹر تو نہیں بنایا، مگر ہر سینٹر کو اپنا سینٹر سمجھتے ہیں۔ محفل شاہ خراسان میں وہ اپنے پورے خانوادے کے ساتھ شریک ہوتے ہیں۔ اس سینٹر سے ان کا اٹوٹ رشتہ ہے جو برقرار ہے۔ مجھے اس اطلاع نے کافی متاثر کیا کہ اہل نیو جرسی ان کی خدمت میں تشکر اور امتنان کا اعزازیہ پیش کرنے کا پروگرام منعقد کر رہے ہیں۔ یقیناً یہ اہل نیو جرسی کی اخلاقی ذمہ داری ہے کہ وہ ڈاکٹر صاحب موصوف کے سلسلے میں یہ پروگرام کریں۔ مولائے متقیان اور حضرت زینب علی مقام سے منسوب نثر اور نظم کے دو ضخیم مجموعے تاریخی حیثیت رکھتے ہیں۔ وہ خود بھی ایک شاعر ہیں اور اچھا خاصا کلام انہوں نے لکھا ہے۔ انشاءاللہ جلد ہی ان کی شاعری کا مجموعہ ارباب دین و دانش کے ہاتھوں میں ہوگا اور اس میں بھی میرا مضمون ان کی شاعری سے متعلق ضرور ہوگا۔ ڈاکٹر منظور رضوی کے اشاعتی خدمات کی پیش نظر جو پروگرام کا انعقاد ان کے حلقہ احباب کے ذریعے عمل میں آ رہا ہے، یقیناً وہ اس کے مستحق ہیں۔ ان کے قابل تحسین اقدامات کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا ہے۔ یہ ایک قابل ستائش پروگرام ہے۔ ڈاکٹر موصوف کو میں بہت پہلے سے جانتا ہوں۔ امریکہ میں ملاقات سے قبل بھی میں ان سے واقف تھا۔ جب ان کی بارات شہر الہ آباد میں آئی تھی، میری ان سے پہلی ملاقات ڈاکٹر مصطفیٰ صاحب مرحوم تابع سرا کے داماد کی حیثیت سے ہوئی۔ تقریب میں میرے ساتھ علامہ جوادی تابع سرا بھی شریک تھے۔ اس کے بعد ان کے بارے میں کوئی معلومات حاصل نہ ہو سکی اور ان کے والد مولانا سید حامد حسین صاحب اشرفی تابع سرا سے میں اس وقت ملا ہوں کہ جب ڈاکٹر صاحب سے واقفیت نہیں تھی۔ یہ وہ زمانہ تھا کہ جب ان کے والد بہائش کو اپنا وطن ثانی بنائے ہوئے تھے۔ میں ان کی بے پناہ محبتوں کا متعلق ہوں اور ان کی مہمان نوازیوں کا لذت آشنا بھی ہوں، اور ان سے مجھے عقیدت اس لیے تھی کہ وہ سید العلماء علامہ علی نقوی نقطن صاحب مرحوم اعلی اللہ مقام کی حمایت کرتے تھے۔ ایسے لوگوں سے ہم خیال اور ہم فکر ہونے کی بنا پر دل ملتا ہے۔ ڈاکٹر رضوی ایک منکر المزاج، انتہائی مخلص،
اعلیٰ ظرف، بلند اخلاق، تکبر و خودنمائی سے دور، پابند احکام الہی، مداح اہل بیت، فرش ادا کی زینت، شان عزاداری نیو جرسی، یہ تمام موصوف ان کی ذات کے آئینہ دار ہیں۔ ایام عزا 1997 میں راقب الحروف جب امریکہ پہنچا تو ڈاکٹر رضوی کا تذکرہ دوسری یا تیسری مجلس میں ہوا تو مجھے یاد آ گئے، اور عشرہ اولا کے بعد مرسی کے ایک مجلس میں اپنے سارے بھائیوں کے ساتھ وہاں موجود تھے، اور پھر باقاعدہ تعارف ممکن ہو سکا، مگر یہ یاد نہیں کہ کیسے ہوا۔ موصوف ہر طرح کے اختلافات سے بچتے رہتے ہیں، دماغ ایک ڈاکٹر کا اور دل ایک شاعر کا ہے۔ دین کی خدمت کا جذبہ، شریعت کا احترام، عزاداری سے عرفانی رشتہ، اہل بیت اطہار سے عقیدت و محبت، اللہ سے خشیت، یہ ساری خوبیاں ان کو اپنے والد سے ورثے میں ملی ہیں۔ ڈاکٹر رضوی کے نشریاتی خدمات کا انکار قطعی نہیں کیا جا سکتا۔ وہ اپنا اشاعتی شوق پورا کرنے کے لیے موضوع کی تلاش میں رہتے ہیں، اور یہ تشنیعی ختم ہی نہیں ہوتی۔ کبھی طرح مجموعہ سلام ان کی کاوشوں کا گواہ بنتا ہے تو کبھی طرح مجموعہ ناز ان کی محنتوں کا شاہد بن جاتا ہے۔ وہ ایسے موضوعات ڈھونڈ نکالتے ہیں کہ عام لوگوں کے ذہن میں بھی نہ آئے۔ اللہ کی زمین پر کسی مصالحے میں یا کسی بزم نعت و منقبت میں مشرق و مغرب کے اتنے شعراء کو اکٹھا کر لینا انسان کے بس میں نہیں، لیکن کسی شاعر کی نکالی ہوئی زمین میں اتنے شعراء کو جمع کر لینا ڈاکٹر رضوی کا ایک بڑا کارنامہ ہے۔ اور وہ تمام شعراء ان کے خلوص و محبت کے آگے اپنی عظیم الفرصت کا ذکر کر بھول جاتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب موصوف خود کو ہمہ وقت مصروف رکھتے ہیں، طباعت کی ذمہ داریوں سے فراغت کے بعد دوسرے دینی خدمات میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ نیو جرسی میں طرحی مصالحے اور مقاصد کے انعقاد کا جہاں تک ذکر ہے، ان سب کے پس پشت ڈاکٹر رضوی کی کاوش کار فرما ہیں۔ ان مصالحوں اور مقاصدوں کی بنیاد رکھ کر موصوف نے اردو زبان کی جو خدمت کی ہے وہ قابل تحسین و ستائش ہے۔ ان اجتماعات میں غیر طرحی اشعار پڑھنے پر پابندی اسے متشابہ سے محفوظ رکھتی ہے۔ ڈاکٹر رضوی کے تجویز کیے ہوئے مصرے پر نوجوان شعراء طبع آزمائی کرتے ہیں اور طرحی مسائل میں ان کے لیے تربیت گاہ کا کام کرتے ہیں۔ اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ ڈاکٹر منظور رضوی کے اشاعتی خدمات کا اعتراف کرنا حق بجانب ہے۔ ان کی کاوشوں کی فہرست طویل ہوتی جا رہی ہے، مگر وہ ابھی بھی اسی رفتار سے زیادہ اشاعت پر رواں دواں ہیں۔ انہوں نے اردو زبان کی جو خدمت کی ہے وہ قابل ستائش ہے۔ ان کی خدمات کے سلسلے سے ہونے والی اعزازی پروگرام میں میں بھی اپنے اس چند جملوں پر مشتمل تحریر کے ذریعے شریک ہو گیا ہوں۔ ڈاکٹر صاحب موصوف کے لیے میں نے یہ مضمون ڈاکٹر سید آفتاب حسین زیدی زادہ شرفہ کے مخلصانہ حکم پر لکھا۔ ڈاکٹر آفتاب صاحب ڈاکٹر منظور صاحب کو اپنا بڑا بھائی سمجھتے ہیں اور ان کا احترام اپنے لیے واجب سمجھتے ہیں۔ اسی طرح ڈاکٹر منظور صاحب ڈاکٹر آفتاب صاحب کو اپنا چھوٹا بھائی سمجھتے ہیں اور بے انتہا محبت کرتے ہیں۔ دونوں کا یہ رشتہ خلوص و عقیدت پر مبنی ہے۔ ڈاکٹر رضوی کی بعض تعریفات مستقبل کے لیے دستاویز کی حیثیت رکھتی ہیں۔ ڈاکٹر رضوی قابل مبارکباد ہیں، ان کی خدمات قابل تحسین ہیں۔ خدا انہیں صحت و سلامتی عطا کرے، اور میں امید کرتا ہوں اور منتظر بھی ہوں کہ خود ان کا بھی شعری مجموعہ جلد از جلد زیور طبع سے آراستہ ہو سکے۔ والسلام قیام عظمی۔ بہت بہت شکریہ آپ کی سماعتوں کا۔ ان کے قیام عظمی صاحب کے بیٹے منہال صاحب نے بھی ڈاکٹر صاحب کے بارے میں یہ اشعار بھیجے ہیں جو میں آپ کی خدمت میں، مجھے اندازہ ہے کہ پروگرام تھوڑا لمبا ہو گیا لیکن یہ بہت ضروری تھا ہر چیز کو کور کرنا۔ اس کا عنوان ہے مجلسی تہذیب کا نمائندہ، از منہال اعظمی لکھنؤ انڈیا۔ جس کا دل زندہ ہے سینے میں کہو زندہ ہے، جس کا دل زندہ ہے سینے میں کہو زندہ اسے، جس کا دل زندہ ہے سینے میں کہو زندہ اسے،
رکھے گا کارے گراں دنیا میں تابندہ اسے، رکھے گا کارے گراں دنیا میں تابندہ اسے، رہتا ہے شے کی اذا میں، رہتا ہے شے کی اذا میں ہر قدم جو پیش پیش، مجلسی تہذیب کا کہیے نمائندہ اسے، رہتا ہے شے کی اذا میں ہر قدم جو پیش پیش، مجلسی تہذیب کا کہیے نمائندہ اسے۔ یہ چند اشعار ہیں، ایک مرتبہ نعرے سے بات ہو جائے۔ مدح خانے شہ ابرار ہیں منظور نقی، پیرو عطرت اطہار ہیں منظور نقی، عالی ظرف اور خوشتوار ہیں منظور نقی، با عمل صاحب کردار ہیں منظور نقی، کی ہے خالق نے عطا ان کی طبابت میں شفا، وجہ رعایت پہ بیمار ہیں منظور نقی، کہتی ہے شان عزاداری نیو جرسی یہ، شاہ والا کے عزادار ہیں منظور نقی، کہتی ہے شان عزاداری نیو جرسی یہ، شاہ والا کے عزادار ہیں منظور نقی، رکھتا ہے حلقہ احباب بہت ان کو عزیز، رکھتا ہے حلقہ احباب بہت ان کو عزیز، عزت افزائی کے حقدار ہیں منظور نقی، عزت افزائی کے حقدار ہیں منظور نقی، شمع عشق شہ والا ہے جو دل میں روشن، شمع عشق شہ والا ہے جو دل میں روشن، الفت آل سے سرشار ہیں منظور نقی، الفت آل سے سرشار ہیں منظور نقی، کام آتے ہیں غلامان علی کے دل سے، کام آتے ہیں غلامان علی کے دل سے، صاحب جذبہ بیدار ہیں منظور نقی، صاحب جذبہ بیدار ہیں منظور نقی، عمل خیر میں ہر دم متحرک ہی رہے، عمل خیر میں ہر دم متحرک ہی رہے، حق شناسوں کے طرفدار ہیں منظور نقی، حق شناسوں کے طرفدار ہیں منظور نقی، وزرداری ہے ہر ایک قطرہ خون میں پنہاں، وزرداری ہے ہر ایک قطرہ خون میں پنہاں، یعنی اخلاق کا شہکار ہیں، یعنی اخلاق کا شہکار ہیں منظور نقی، پھر ملاحظہ کریں کہ وزرداری ہے ہر ایک قطرہ خون میں پنہاں، یعنی اخلاق کا شاہکار ہیں منظور نقی، آفتاب ان کی ضرورت ہے ہر ایک گام ہمیں، آفتاب ان کی ضرورت ہے ہر ایک گام ہمیں، ہر عزا خانے کو درکار ہے منظور نقی، آفتاب ان کی ضرورت ہے ہر ایک گام ہمیں، ہر عزا خانے کو درکار ہے منظور نقی، مدح خانے شہ ابرار ہیں منظور نقی، پیرو فطرت اطہار ہیں منظور نقی۔ بہت بہت شکریہ۔ Have you spoken to Dr. Fareen? Yes. Yeah, we're going to invite Dr. Fareen for his brief. Please join us. Assalamualaikum everyone. اس پروگرام کی ریت یہ رہی کہ اس میں خواتین نے بہت تھوڑا بولا، تو موسٹلی کو توڑنا چاہتی ہوں، میں اتنا لمبا تو نہیں بولوں گی جتنا تمام حضرات نے بولا، لیکن میں کچھ عرض کرنا چاہوں گی ڈاکٹر صاحب کے آنر کرنے کے لیے. And I think what I like to emphasize today is something very important. We have talked a lot about Dr. Saab's charitable work, his spiritual work, poetic work and everything. But what I want to emphasize in a few minutes is what a great role model Dr. Saab has been. And I think being a role model and mentor is not a very easy thing. His personality is something that we should all look up to, and we do. We should not forget to honor the personality, alhamdulillah, he has been bestowed. I also want to highlight how his personality has impacted the youth. I feel that as a mentor, his personality has helped in building up the youth and the community members, and the important role that he has taken in that is very important. His great work has already been discussed, and we all know. I think
it's very important how he has impacted the youth of the community. If you read the definition of a moment, Dr. Saab, mashallah, meets all the criteria, but I think a moment is also, for a moment, it's also extremely important how they treat people around them and how they affect the people around them. And I feel that Dr. Saab, alhamdulillah, has been a moment, and we have discussed that over and over in this program. But the way he has impacted and touched the lives and personalities of the youth and community members is extremely important, and we should not ignore to honor that part of his personality. I just want to make sure that we all know and we acknowledge that he's very aware of the achievements of the youngsters. He appreciates them, and he makes sure that he lets them know how special they are to him. He addresses them by their names. He reaches out to them in every mehfil, and he makes sure that he tells them he's proud of them. And if they do something good, he makes sure he personally reaches out to them in his own gentle ways and lets them know that he is proud of them and he appreciates and is very happy for their achievements. I think it's very important to reach out to the youth. We are all first generation immigrants here in this country, and our children did not get to see the roles of elderly buzurg in our families growing up, and I feel Dr. Saab has played that role beautifully, and I truly admire him for that. In addition to that, it's also very striking for me how he makes sure that he lets us all know that he's always there for us. If he doesn't see you somewhere in a pattern, he will call and make sure that you are okay. He will also, him and Kubra Baji have kept up with these short and sweet phone calls during COVID to make sure that everybody's okay in the community. I think that's a huge initiative, and that can only come if you really care and love someone. So, I just want to commend his stable and very positive and affectionate personality, and I'm sure that Allah has and Allah will reward him in this world and hereafter, inshallah. Sheikh, we have like maybe 10 minutes more and before the award ceremony, and we want you to give the award. So if it's okay, we can continue. We have one of our best performers, Arif Kazmi, and one more very short speech because I'm dropping mine because I was supposed to go in after this. So it's about 10 minutes. Is that okay? I now have the pleasure. Oh, by the way, I'm sorry, Walker is it? Okay, I have the pleasure and honor of inviting Arif Kazmi to come and recite Dr. Saab's Kalam. Arif Kazmi. He's known as Ali Kazmi in professional circles. He's Arif Kazmi for friends. आपका सलाम पेश करने जा रहा हूँ। मैं हक अदा नहीं कर सकूँगा, मैं अभी से कह रहा हूँ, हक अदा नहीं कर सकूँगा, मालूम एक सवाल इस कलाम में मुझे मिला है, इसने अपनी मक्ता नहीं लिखा है, मैं जानबूझ के ड्रॉप नहीं कर रहा हूँ, ये मेरा कलाम नहीं, आप लिखा है। जिस किसी को भी जरा, जिस किसी को भी जरा इरफान है दर हो गया, जिस किसी को भी जरा इरफान है दर हो गया, यूं समझ लीजिए कि उस पर फजल दावर हो गया। अपने जैसे मुस्तफा
جس کے دم سے چہرہ اقدس پہ آئی ہے بہار، مرضی خالق انہی ہاتھوں کا زیور ہو گیا۔ چند تختے جوڑ کر اب جس کو بٹھلا دیجئے، چند تختے جوڑ کر اب جس کو بٹھلا دیجئے، جس کا ہونا تھا غدیر ان کا منبر ہو گیا، جس کا ہونا تھا غدیر ان کا منبر ہو گیا۔ سورہ کوثر کی نظریں ڈھونڈتی ہیں چار سو، سورہ کوثر کی نظریں ڈھونڈتی ہیں چار سو، چل رہی ہے نسل کس کی کون اب تر ہو گیا، چل رہی ہے نسل کس کی کون اب تر ہو گیا۔ Mohammed Anwar, we'll do the thank you after the award ceremony. Now we only have me and Bakar Bhai. I am not going to speak, but ایک شعر ہے ڈاکٹر صاحب، قرہ بھابی آپ بھی ذرا غور سے سنیں شعر کو، کہ جب تمہاری زندگی پہ ساری گفتگو ہو لے، تمہاری زندگی پہ ساری گفتگو ہو لے تو اتنا یاد رکھ لینا ابھی تک ہم نہیں بولے۔ Bakar Rizvi, I invite Bakar Rizvi to say a few words. And Bakar Bhai was an unbelievable research in putting this program together. So thank you so much, Bakar Bhai. Assalamu alaikum, brother. Dear friends, respected guests, and committee members, thank you for joining us today on this special day of recognizing and appreciating almost 50 years of my dear brother Hasnain Bhai's leadership, vision, community services, active friendship from the leadership of our community. This was an idea that initiated and implemented by Professor Jafar Mahmood, who felt that it was important, much needed, and overdue to apply the importance and stressless by the grace of Allah of Dr. Manzoor. Jafar was able to create a team to help him with this project, and goals that included Dr. Asad Sadiq, Dr. Aftab Hussain, Hassan Rizvi, Zaki Rizvi, and Dr. Rizwan, who cannot live without him anyway. Mustafa Abdi and most myself to help him realize this special day. Hasnain Bhai in his humble ways and staff personality has always credited these services to support and love of the community to which he has always been grateful for highly valuable. Due to COVID, sadly we have seen many deaths in the past few years. People who were very important and needed for the community. As life is so short, we did not want to lose this opportunity in awarding Hasnain Bhai for all he has done for the community since the early 70s and continue to do so. I, as a younger brother, have had pleasure and privilege to being with him in every step of his journey, learning from him, encouraging and supporting him, as well as
offering my own perspective as and when needed. It goes without saying, arguably the Shia community of GCC and New York is one of the best in America. There is a sense of belonging or apnapan that allows people to flourish and make a difference. This is a mutual respect and understanding that people can go to any Imabarga without any hesitation. Hence, perhaps Dr. Rizvi and his services was able to even thrive further in such an open environment. Dr. Rizvi's services are evident through many projects, including Muslim Foundation, Qiyam Hussain, and all many others, as well through this publication, for which inshallah serve the community for a long time, even after we are gone. One last note, one very major concern. Being the Shia is our future, our community, their growth and education in this community. I hope and pray that lives of community leaders like Dr. Manzoor and many others in our community are a source of inspiration and pride for our young community youth, so they can do excel and whatever they will be discussed aloud to do and reach further stop. With this, I would like to please to conclude. Very small, which were part of I was led by Jafar Nakuya, just few shares from other sections. Thank you, God bless you, our community of Manzoor. Time up. दोस्तों माजी की तस्वीर आंखों में है, बचपने के खास की तस्वीर आंखों में है। आँख खोली जब तो ऐसा जाम से भाई मिला, आज मंजूर में भाई मिला। परवरिश है कि सामने मेरे बड़े भाई की सारी जिंदगी जिससे मिलती है मुझे मोड़ पर एक आदमी पुरखुलूस और पुरकशिश अंदाज के हामिल है वो, और शरीयत की नज़र में मोमिन कामिल है वो। मर्द मोमिन ही नहीं है, आप इसे शख्स जिंदादार सब इन्हें कहते हैं। एक मुफक्किर, एक शायर, एक रंगीला कवि, माहिर हुनर और एक माहिर अदबी, खानदान उसूल की आगू में आज भी भाई बहनों की नज़र में सुकून है। सब्र और शुक्र और हिम्मत के अमीन मेरे सब्र और शुक्र और हिम्मत के अमीन है भाई मेरे, ना उम्मीदी में कभी जीते नहीं भाई मेरे। उल्फत अथार में सरशार रहते हैं सदा, खिदमत मखलूक को तैयार रहते हैं सदा। पैरवे मुश्किल कुशा हमसे कभी घबराते नहीं, पैरवे मुश्किल कुशा हैं हमसे घबराते नहीं, खूबियाँ होते हुए भी उनसे घबराते नहीं। ये पूरा के लिए और बच्चों के लिए सजरा कर दिया मुजामल से आपने इनका वकार, पाले आलम मोहम्मद से सखावत का मिजाज देते हैं अक्सर करार। महफिलों मस्जिद में जलवा कर झड़कना सीख लो, मुश्किलों के दरमियान बापर संभलना सीख लो। I now invite Aftab Bhai, Asad Sadiq, Zafar Jafri Sahab. Is he still here? Zafar? Yeah, Zafar Jafri. And Nasir Shamsi to stand here. The most senior alim in our area, the most respected alim in our area, Sheikh Sailan is here, and he will be giving the award that we have been talking about all afternoon long to Dr. Rizvi. Sheikh Sahab, please. Before that, I just want to say something. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين.
والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف الخلق والأنام حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم أيها الإخوة المؤمنون والأخوات المؤمنات ورحمة الله وبركاته. He's expecting. No, before that. قال تعالى في محكم كتابه العزيز بسم الله الرحمن الرحيم وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. This meeting, it represents the last word in this ayah. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. ما شاء الله, you are mu'minun, you are believer, and you recognize the great job of a great man, Dr. Brother Manzoor Rizvi. First time I heard about the name of Dr. Manzoor Rizvi more than 30 years ago, a few days before the opening ceremony of Imam Al-Khoi Islamic Center. I heard it from Marhum Shaheed Sayyid Muhammad Taqi Al-Khoi Ridwanullahi alayh. He came late to the house, so I asked him, where you were? He said, I was visiting Dr. Manzoor Rizvi in New Jersey. He said, he is in New Jersey, we are in Queens, what's the... He said, mashallah, he is the very influenced person in the community over the world. So may Allah subhanahu wa ta'ala accept the deed from Brother Manzoor Rizvi. May Allah subhanahu wa ta'ala grant him long life, good health to continue his great service to our community. May Allah subhanahu wa ta'ala give us a strength to follow his step to serve our community, inshallah. Jazakallah khair, Doctor. This is what has been presented to you from Life Community Service Award to Sayyid Manzoor Rizvi. And very rare the Al-Khoi Foundation give any reward. Very rare. Because we are concerned about the cost of it. But when I heard about Dr. Rizvi, I said, okay, we will spend money and so please, Dr. Please don't leave because we'll ask. We have never, because this was a surprise. Dr. Manzoor was not prepared, I'm sure, with any remarks, but we will ask him if he would like to. And then there's a thank you by Muhammad Ansar. So please, another 10 minutes maximum, and then you can start meeting each other because it's been 2 years. I'm sure that you've seen each other. That's up, please. Well, Assalamu alaikum. Don't know what is the exact word to express myself, but I'm totally embarrassed by these things, and really I don't have any words to thank you all for this thing. If I say I don't deserve it, this is going to be insulting to all of you. Really, but really I don't deserve that much respect. Thank you very much anyway. I was thinking about that thing, that traditionally these things happen after the death of the person. So what I did, I checked my pulse 3 times. It's still going on.
good sense of humor. Bismillahirrahmanirrahim. And again, thank you very much, really, for everybody taking time from your busy schedule. This Sunday and Saturday. Anyhow, I just in 2 sentences I will tell you what is this, and then if you have time, I can give you little bit details about how this thing goes on. First thing is that persistence. The work will not do anything without persistence. The second thing is that family and community help. Anything that we did in here, anything, it was really a combined effort on the family and mostly the community. It really, we find out in last 50 years or so, yes, if 50 years means that I'm too old that, but anyhow, I didn't. I find out that without community, you cannot do anything. Of course, family and community. And of course, the third thing is, of course, the most important, tawfiq billah. Tawfiq billah, without anything, you cannot do anything. And all these things, if it is done one way or the other, never ever done alone. They were divided. As Maulana Faizi has said this thing that is so true, that we find out, we start the thing and find out the right person to do it. I quickly go the things in here, and of course you have all the things. I have the best possible friends, colleagues that you can say. Nasir Bhai, from the first day we together, Aftab, Asad Sadiq, Jafar Naqvi, everybody had help in here in this thing. I'll give you the list quickly that how the thing. Anyhow, so first thing about what was going on in here that I promised myself. People say that you are in America, make others Shia. My aim was only one, not to let any Shia go out of the people keep telling me that, oh, you do this thing, you do this thing. I said, I don't do anything, I just try to do one simple thing, that one Shia person should not go become Islam. And also, as far as this thing is related, the other aim was in the beginning to make the literature available for any seeker of truth. Anybody wants literature, you can do this thing. You will see outside, there is a, since 1980, we are working on the jail, and they ask for books, now they ask specific books, and they get the books. Again, very quickly, I will not take too much time, because I am tired, so you guys must be tired anyhow. The first thing that happened is that we were lucky, and there were 4 families in one city, Broomfield. My family, Hussain Ridda family, MashaAllah family, Baqir family. There were some children, so first thing we did is started a Sunday gathering at different places. For all, you go every day, every Sunday goes there. And we started the namaz, medicine, what we call in India, once a month, Nauchandi medicine. We started that. So in 1984, Nasir Bhai's son Salman and my son Hassan took this school to Khorasan, and we ran the school from 1984 to 2002. At that time, we of course needed a lot of books. There was nothing available. The first book came out was Namaz book. Then we started Qiyam-e-Aman in 1981, and the first thing was the magazine. They started magazine so that they were smart articles. Nasir Bhai was the chief editor for that thing and always worked for that thing. What we used to do, I used to write by hand, then give it to him, he corrects it, I rewrite it, then it is typed, and then it goes to the thing.
for justice. We were very fortunate. There was a press just in front of my home. So Allah provided all these things. This thing, when I write it in an article, he corrects it, I rewrite it and give it, and then it goes printed. One time I went to his home and I have this corrected article. He took out his pen. He said, that Nasir bhai is already corrected, you don't need to correct it anymore. So anyhow, then the book started. How the book started? In 1992, you remember that there was a Iraq and Kuwait war. One person came from Saudi Arabia and he said, this is, and it was in the article in the newspaper. He said, this is a strange word. I went to Saudi and they made me have the fast. And I have to do this thing because I was there and they were those guys would go around there and make sure that don't eat. This was printed in a newspaper. We make sure that nothing is written in the newspaper which is not answered, if it is anti-Islamic. So next morning, I wrote a note that this is maybe Saudi Islam, but Asal Islam, Roza is wajib on the people who can do it. And I put the exceptions, 1, 2, 3, 4, 5 exceptions are there. Long behold, next morning, my daughter was in the school, Rutgers, and professor comes, Professor Gold. He said, he read it on the article. He asked her, Sabah, did you know this guy who wrote this thing? Some Dr. Rizvi? She said, incidentally, he is my father. Oh yeah? Okay. You have an assignment. And the assignment is that write about Imam Ali from the Western sources. And we both went to Princeton University and New York University. There was no book written by us. All the books were written by, of course, Americans, in Western sources, but they were all based on Sunni authenticity. I didn't find out a single book. We didn't find out a single book. There was one book by Professor Hussain Nasr. And that book was, of course, based on the Sufism. So that's why from then onward, we changed and we started writing about the book. Again, there were some obstacles, but nothing serious. Family and community always were very helpful. My wife always helped sometimes by pushing. You have finished this one. She never got hungry. Children were very forthcoming, always ready with a cup of coffee. Especially Hassan, who read and correct my English. My English is mashallah. But he keep the respect. All my brothers are very helpful. Nasir bhai is helpful from the first day and is a major factor in any and all these things. But coming to community, I salute them. Really, I salute them. Really, this is the community. If you want to be in any place, Maulana, you have to come and stay in the you will really enjoy this family, this big community family. Be it Bakar, Aftab, Jafar Naqvi, Bal Jafri, Asad Sadiq, Dr. Fa. These people are the ones who have helped me in taking out, printing the book. And I don't have to go to them. I don't really have to go to them. When I met my brother, Marhum Tilgir Bhai, in his deathbed, he told me, I asked him, do you need any help? He says, just received a call from Aftab that if you need reading for the book, for any money for the book, we're ready. So that is the character in New Jersey. They really, so be it Bakar, Aftab, Jafar Naqvi, Dr. Iqbal, Asad Sadiq, Dr. Fatima Iqbal, Mrs. Parveen, wife of Irtiza Kazmi, Nawab Baba, Dr. Muntazir, Dr. Sabah Rizvi, all of them are always
forthcoming to help us. On the community members of health, it is still be high, always there. Room Ali Aswar is big, Nazim Zaidi, Maulana Ali Haidar Abdi, always ready, always. I have to just tell him to do write this thing and it will be ready by next morning. Sham Kazmi, Sham Haidar, Nadeem Rizvi, and Masood Rizvi. The good luck in New Jersey is having 3 terrific writers, English writers. We may not know it, but there are 3 wonderful writers. One, Marhum Mustafa, Mohsin Naqvi. The other is our Nasir Bhai, and this is Dr. Bashir Taki. Fantastic, absolutely prolific writer. Well, there is that is the only thing I can tell you. I really appreciate this thing, although I think most probably I didn't deserve it. But you want me to be, I will try to be. There are 36 books written in English. Written, I can say, but published in English. 12 books in Urdu, and 4 books are in pipe, this coming year. So that makes about 42, 52. Again, everybody has told this thing, Muslim Foundation, this thing. And first book was in 1982, Salat. Second book is Quran Made Easy. And of course, Element of Islamic Studies. And the last book is Noor Hujjat, which is for about 12th Imam. And it is English edition is coming, inshallah. Thank you very much. Assalamu alaikum. सबसे पहले आप एक मरतबा सूरह फातिहा, 3 मरतबा सूरह तौहीद की तिलावत फरमाकर उस मस्जिद के इस मस्जिद के बानियान के मरहूमीन और ख़ास तौर से मरहूम अफसर अब्बास और जनाब अली हुसैन साहब, डॉक्टर रिजवी के वालिदैन, उनकी अहलिया के वालिदैन, मौलाना तिरमिज़ी हसन साहब किबला, और आप तमाम जो इस मस्जिद के मुआज़िनीन हैं, उन सब के मरहूमीन के लिए, जिन लोगों ने ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया है, उन सब के मरहूमीन के लिए, जो हजरात आज तक ख़वातीन हजरात तशरीफ़ लाए, उन सब के मरहूमीन के लिए सूरह फातिहा। اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد بسم الله الرحمن الرحيم اللهم ارزقنا توفيق الدار وبعد المعصية وصدق النية وإعفان الحرمة وأكرمنا بالهدى والاستقامة وسدد ألسنتنا بالصواب والحكمة واملأ قلوبنا بالعلم والمعرفة وطهر بطوننا من الحرام والشبهات واكفف أيدينا عن الظلم والسرقة واغضض أبصارنا عن الفجور والخيانة واغضض أسماعنا عن اللغو والغيبة وتفضل على علمائنا بالزهد والنصيحة وعلى المتعلمين بالجهد والرغبة وعلى المستمعين بالاتباع والموعظة وعلى مرضى المسلمين بالشفاء والراحة وعلى موتاهم بالرافة والرحمة وعلى مشايخنا بالوقار والسكينة وعلى الشباب بالإنابة والتوبة وعلى النساء بالحياء والإفصاح
وعلى الأغنياء بالتباور والسعة، وعلى الفقراء بالصبر والقناعة، وعلى الغزاة بالنصر والغلبة، وعلى الأسراء بالخلاص والراحة، وعلى الأمراء بالعدل والشفقة، وعلى الرعية بالإنصاف وحسن السيرة، وبارك للحجاج والزوار في الزاد والنفقة، واقض ما وجبت عليه من الحج والعمرة بفضلك ورحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا قائدا وناصرا دليلا معينا حتى تسكنه أرضك الهوى وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا رب.